Can you hear me? Yes, sir. Kindly somebody reply no, because I have a network issue. I'm from Andaman. Okay, Yes, sir. sir. Punita ma'am, can you hear me, Yes, ma'am? sir. Yes, sir. Because I'm trying Yes, sir. You are audible, sir. to connect. You people are talking. So audio is not clearable. Sir, voice is breaking. One minute, I'll reconnect.
Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, Yes, audible, sir. sir. Good Good morning. morning, sir. Good Hello. morning, sir. Good Yes, morning, sir. good Good morning. morning. Just a minute, I'll share screen now. Is my screen is visible No, sir. now? No. No, sir. Yes, yes, okay. It's visible now, no? Hello? இல்லைங்க சார் Yes, விசிபிள் sir. ஆகல. Okay, fine. So the previous class we discussed on the different methods of depreciation and how to calculate depreciation and all. Does anyone has any doubts in this? இல்லம்மா என் கிளாஸ் நடக்குது. தூங்குறாரு. Ma, can you mute yourself? ஏன் என்னாச்சு? Does anyone has any doubts in the depreciation? Shall we move to the next concept? Okay, fine. The next unit is my voice is audible to everyone? Yes, sir. Okay. So the next concept is about the consignment. Okay. So you should know what is consignment and joint venture, all those things. Consignment means, let's say, for example, I am doing a business in Karnataka and I have my customer and I have a demand for my product at the place of, let's say, Tamil Nadu. But I will not be able to I will not be able to go to Tamil Nadu and sell the goods. Okay. So in that case, what I do, I will appoint a agent. Okay. So to sell a goods on behalf of me, where that person I will transfer all my goods, whatever I wanted to sell according to the customer demand. I will transfer everything to that particular person. What he does is he sell those goods on behalf of me at Tamil Nadu. Okay. So here I will be called as a consigner, and the person to whom sell the goods I have appointed, that person will be called as consignee. So here, I hope you understand this. You can see one example there. The increasing size of the market is making it more and more difficult for the manufacturer or wholesaler to come in direct contact with customers living at far off distances, right? So here today in the growing business complexities, it is very difficult for the customer as well as a manufacturer
to come together to exchange the goods, right? So this has made imperative for him to enter into an agreement with a reliable local trader who can sell goods on his behalf and his principal risk for an agreed amount of commission. To whom I have appointed to sell the goods on behalf of me. That person is called as agent, and myself will be called as the principal, right? So here it is very difficult for me to sell the goods at the place of Tamil Nadu. So for that, I'll appoint a person. Such a dispatch of goods from one person to another person at different place for the purpose of warehousing and ultimate sale, it is termed as what? Consignment. This is only called as consignment. Goods so sent to termed as goods sent on consignment, and the sender means the principal is called as consigner, and to whom I am sending that person is called as consignee. Here they have given an example. If A of Pondicherry sends 100 televisions to sets to B of Madras to sell on his behalf and his risk, the transaction between A and B is called as what? Consignment transaction. So in our day-to-day things, you might have come across with different consignment transactions, right? Now, when it comes to accounting records, so here you need to maintain in the books of consignor and in the books of consignee, both. So consignors, to incorporate the transactions pertaining to the consignment, the special accounts included in the consignor's books, they are consignment account, goods sent on consignment, consignee's personal account, and consignment stock account. These are the different accounts to be prepared in case of consignment. And consignee's account is personal account and consignment account is a nominal account. It's like preparing trading and profit and loss account only. Debit, we take all the expenses and losses. Credit, we take all the incomes and gains. And when you're sending the goods on consignment, it will be sent at two things. One is sent at cost price and the other one is sent at invoice price. Cost price means the goods will be to send to a consignee at the actual price of the product. Invoice price means the cost plus profit, which is nothing but invoice. Okay. So these are the different journal entries to be followed for the consignment transaction. On dispatch of goods, consignment account data to goods sent on consignment. On the incurrence of expenses, consignment account data to cash or bank account. On receipt of advance, cash or bank account data to consignee's personal account. All these are the different journal entries to be followed for the purpose of consignment transactions. Till now, anyone has any doubts? No, sir. Okay. Now then, valuation of unsold stock. Here, this one you should understand how to value the unsold stock. Let's say I have sent 10,000 worth of TVs, 10,000 worth kgs of some material to consignee to sell on behalf of me. Let's say I sold only 8,000. How much is remaining? How much is remaining? 2000. 2,000. And the 2,000 kgs of stock to be valued at using a method called proportionate expenses. The proportionate expenses of consignor and proportionate expenses of consignee. You can see one problem. Kumar consigns 100 bicycles to T. Suresh. Each bicycle costs rupees 800. Kumar pays the following expenses. Here there are two types of expenses: recurring expenses and non-recurring expenses. What is recurring expenses? Mean the expenses which you repetitively incur. That is called as recurring. What is non-recurring expenses? Means those expenses which will be incurred only once. That is called as non-recurring. To give an example of recurring expenses like advertisement, go down rent, transportation, all these are considered as recurring expenses. Non-recurring expenses like freight, taxes, insurance, all this will be termed as non-recurring expenses. Here we will consider only the non-recurring expenses. And here Kumar pays the following expenses: freight 1,000, insurance 400, carriage 500. So all the Kumar's expenses you need to take. Then when it comes to Suresh,
custom duty, dog dues, go down rent, salary to salesman. See, custom duty and dog dues are recurring, sorry, non-recurring. It will be incurred only once. But when it comes to go down rent and salary to salesmen, that you will keep on paying, right? Salary, rent, and all. So that is recurring. That recurring expenses will not be taken. I hope you understand. In the adjustment, you see at the end of the year, 25 bicycles remained with the T. Total, he sent 100 bicycles. Out of how much is remaining? 25 is still remaining with T. So you need to value for closing stock or unsold stock only for 25 vehicles, not for everything. Clear? Just go through with this question. If you have any doubts, let me know. Don't unmute simply. If you have any doubts, only unmute. It will disturb to others. Any doubts? In this question? No, sir. Okay. We'll go to the next one. Accounting treatment for loss of stock. There are two types of loss you will come across. One is normal loss and the abnormal loss. Generally, normal loss is unavoidable, but whereas abnormal loss is avoidable. Normal loss is, for example, a loss due to accident or loss due to leakage, all this pilferage, all this called as normal loss that you cannot avoid. But when it comes to abnormal loss, sorry, normal loss like it is a evaporation. Certain products or certain commodities, when you're transferring from one place to another place, it might evaporate or it might leak or it might reduce. Like for example, milk. When you're transferring Bangalore to Chennai, so when you're sending Bangalore, the milk may be 10,000 liter, but when you receive at the Chennai, maybe some over 10 liters or 15 liters might have been reduced. It might be different reasons, but those things you cannot control. It is not in your hand. Such losses are considered as what? Normal loss. Abnormal loss means these losses happens due to negligence, carelessness, accident, or leakage, all those things. That is called as normal loss. Sorry, abnormal loss. Whereas abnormal loss can be avoidable, but normal loss cannot be avoided. Here you should know how to calculate such things. Say A consigned 2000 tons of coal at rupees 50 per ton to B of Delhi. He paid 20,000 as freight. Due to normal wastage, only 1,950 tons were received by B. Due to this is normal wastage means normal loss. So how much is the loss here? Normal loss. 50 How much kg? liters, 50 50 tons. kg. 50 tons, yes. A consigned 2,000 tons. They have received only 1,950, where 50 is the normal loss. He also paid 5,000 as unloading and cartage charges. The goods unsold amount to 650. You are required to calculate the value of closing stock. Now, the cost price of 2,000 tons of coal 50 is 1 lakh. Freight is 20,000. Unloading charges 5,000. The total cost of goods is how much? 1 lakh 25,000. And that 1 lakh 25,000 should not be for 2,000. It should be for 1,950. Why are we doing 1,950? You had sent Because 2,000, it's but how lost. much?
So we are able to receive only 1950. So 1,25,000 divided by 1950, if you do, you will get to know how much is for 110. That should be multiplied by how many units is the unsold stock? 650. That should be multiplied by 650. Clear? Yeah, okay, sir. So the next comes with abnormal loss. What is abnormal loss? As I told you, this loss can be avoidable, and this might be due to different reasons like accident or mishandling, carelessness. Careless. All this can be avoidable. Okay. So when you look at this question, A consigned to B 100 cases of tea costing rupees 100 per case. He paid 1,000 as freight and cartage. B could take delivery of only how many cases? 10 cases, 90 cases. Since 10 cases were lost in transit. Lost in transit means someone has stolen. That stolen is also considered as abnormal because that can be controlled. Okay. If you are Yeah. careful, you will not be able to lose the goods. So 2000 as unloading. At the end of the year, he reported that he has sold only how many cases? 80 cases. Now 100 cases sent. He has received 90 and he sold 80. How much is the closing stock with him? What is the Once closing again, sir. stock? Once again. Yes, he has sent 100 cases. Then consignee received 90 cases, out of which he sold 80. How much is the closing stock or unsold stock? 10. 10. Yes, that is 10. So how to calculate abnormal loss is they have given the value of abnormal loss, cost of 100 cases at rupees 100 per case 10,000. Direct expenses incurred 1,000. The total cost of 100 cases will be 11,000. Now the value of abnormal loss, total cost into units of abnormal loss divided by total units. So 11,000 divided by 100, if you do 110, you will get for one case. Multiplied by how much is the abnormal loss? 10. So 110 into 10, that will be 1,100. Then the value of closing stock will be, see, they have given total cost of 100 case 1,100, cost of 10 cases, that is abnormal loss, then proportionate expenses 2,000 divided by 90 into 10. Why we are taking 2,000 divided by 90? Because he has received only 90 cases. That's why we are taking 90. Okay. You should divide multiplied by 10. That will be 222. So the value of closing stock will be 1,322. If you have any doubt, you can ask. No, sir. Clear. Hmm. Then the next one is, what are the different journal entries in the books of consignee? The previous one, what we saw, it was in the books of consigner. Here, in the books of consignee. The first entry, when he gives a security, consignor's account data to bank account. Security means as a security deposit, they'll make a payment. That is security deposit. Consignor's account data to bank account. When goods are received by him, no entry will be passed for receiving the goods. And when they incur any expenses, consignor's account data to bank account. And when they make a sale, bank or debtors account data to consignor's account. When they pay a commission, consignors to commission. And for closing stock, we don't pass any entries in the books of consignor. Clear? Now we look into the one question. A and Company of Calcutta sent on consignment account goods to B and Company of Bombay at an invoice price of 29,675, and they paid freight 762, cartage 232, and insurance 700. Okay, half of the goods were sold by the agents for 17,500, subjects to the agent's commission 875, storage expenses 200, and other selling expenses 350. 1/4 of the consignment was lost by fire. Fire means what loss it is?
Burning out. Yeah. Then the selling expenses, all those things, drop necessary accounts. First one, we pass the entry EA and company Calcutta account data to bank account 550, 550. Then sale proceeds. How much goods they sold? 17,500. So bank account data to EA and company 17,500, 17,500. Then to pay the commission, EA and Calcutta company account data to commission 875. Then they need to receive a bills. How we got that 16,075 bills is 17,500 minus 550 already the first entry I've received. So 17,500 minus 550 minus commission is how much? 875. If you deduct that, you will get 16,075. Then bills payable account data to bank account. Okay. Just go through with this. If you have any doubts in the entries or ledger, just let me know. I hope you understand how did we get that 16,075 bills payable. Total is 17,500. 17,500 minus 550, it will be 18,950, 16,950. That 16,950 minus 875, that is going to be 16,075. Any doubts you can ask? No, sir. Move on next one, sir. Mr. Achyut of Bombay consigned 1,000 units of commodity to Mr. Rao of Delhi. The goods were invoiced at rupees 150. Yield a profit 50% on cost. This is goods sent on invoice price. Okay, because they mentioned about the profit as well. Mr. Achyut incurred rupees 1,000 on freight and insurance. Mr. Rao incurred 500 on freight and 800 on rent. He sold 50 units for cash at rupees 160 per unit and 20 units at rupees 175 on credit. He retained his commission of 6%, which is including Del Credit, and remitted the balance. Mr. Rao noticed that 10 units were damaged on account of bad packing, and this is abnormal loss, okay? And were saleable only for 80 per unit. A debtor 1,000 to whom the goods were sold, Mr. Rao became insolvent, and only 50 paise in rupee was recovered, which means it is a bad debts, okay? So when you open a consignment to Delhi account, debit side we take to goods on consignment, whatever the goods they have sent. To bank account, the expenses of the consignor. To raw account, the expenses of consignee. Then we take the commission. Credit side, we take sales and goods sent on consignment. That is profit. Profit, they say 50%, no? So that's why you should take 50 by 50. Then consignment stock, that according to the calculation, I hope you know how to calculate the normal loss, abnormal loss, all those things. Here you don't have normal loss, you have only abnormal loss. Okay. Because it was damaged on account of what? The bad packing. Okay. Not for any kind of evaporation or something. If it is evaporated or something is that, then it is considered as Normal normal loss. damage. Okay. So just go through with this question, the solution.
Any doubts? Do you have any doubts? No, sir. Okay, fine. No, sir. Okay. We'll end up the class. Again, I'll join at 11 o'clock. You will have another class right now. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Hello, sir. Thank How you, are sir. you? You are fine? Thank you, sir. Thank you, sir. So, guys. സാറ് വേറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണ്ട. വായിസ് വേറെ ചെയ്തും என்னப்பா கிளாஸ் முடிச்ச அடுத்த செகண்டே கிளம்பிட்டாங்க. எக்ஸாம் எப்போ என்னன்னு யாரும் கேட்கவே இல்லை. എക്സാം ജൂൺ 8 ആണ്. Good morning to all. തമ്യൻ ബ്രോ. Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. See, you should have no confusion regarding exam or whatever other matters. Please mute Hello? your என்னடா வேலையில் இருக்கிறா? mute your mic. வேலையில் இருக்கிறேன் கேட்டா. Vinod, mute your mic. எங்கே முத்தாரப்பட்டலையா? சரி சரி, சும்மா தான் பண்ணும். வார்த்தாவளா வரும். Vinod, mute your mic. Everyone, mute your mic. Okay. Someone communicate to him to mute his mic. He doesn't realize it. அது தெரியல. அவன் மைக்கை மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. Okay, so regarding your queries about the exams or whatever it is, since you are first year, I think you are first semester, right? Yes, ma'am. So Yes. no issues. The exams will be announced to you. You will be given. Since PCP class is going now, I think so within 1 month you will be getting your exams. Ma'am, in June, Constant, there are some people who are telling that you will have your exams in June. whatever it is, you just constantly visit the Pondicherry University website. Okay, there your timetable, when is your exam, it will all be stated, notified. You can see there itself. June 8. Okay. 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 Okay, ma'am. So no issues. Please mute your mic. I'm going to state the section. Mohammed, അഞ്ചാൾക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ഏട്ടനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ലാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ പേരിലല്ല നായി, എന്റെ പേരിൽ എടുത്താൽ മതി. തമിഴ് 22 എത്താ സമയത്ത് തമിഴ് 22 what's the question? What is വായിച്ച് കയ്യും കാലം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വോയിസ് Anas? നമ്മൾ ചോദിച്ചാ പച്ചണ്ടാക്കാ തെക്കിതിനെ വോയിസ് പാക്കടാ, തെക്കിതിനെ വോയിസ് പാക്ക് തെക്കും മോനെ. ഹലോ സർ. ടീച്ചർ വിച്ച് പാഠം? If you be all silent, then only I can start a section. At the entry of the class itself, you are asking about an exam. So I started. പേജ് നമ്പർ Wait. What is the subject you don't realize, right?
Page number. Page. Business communication. Yeah, ma'am. Let's start the subject, ma'am. Super. At last you have given the consent to start. Why you people are so hyper? I can't understand. All students are confused through to exam, ma'am. Yeah, that's why I was trying to pacify your confusion, but you people are not helping. People are switching on their mic and talking in their phone calls. This is not helping the class. Yeah, ma'am. We understood that, but those guys can't understand that. You just convey them. This is not the way to conduct in an online class, particularly because others are getting affected due to their see. Still, the Vinod has been switched off his mic. Yeah, ma'am. But they are speaking other language. We can't able to speak like that. Communicate. Yeah. I'm speaking in English. Can't they understand that? Why are not they heeding to the what I'm saying? I'm not talking in Tamil. Vinod, mute your mic. Vinod, இப்பதான் அப்பா. Finally, now I'm going to start the section because others should not be getting uh, interrupted in between the section. So I was trying to get an atmosphere which is fully cooperating and coordinating. Now we will go for the presentation. You just say me whether it is visible or not. Visible, ma'am. Yes. Yeah, Yes. ma'am. Okay. Visible, ma'am. Yes, visible. Thank you. Thank you. Ma'am, not visible. Sorry, wait. Okay, ma'am. Okay. Visible, right? Yes, ma'am. Oh, presentation. Okay, now we have previously saw letter of business letters, various business letter in that sales and collection, everything we have seen. Letter of inquiries. What is the meaning of inquiries? Any idea of what is meaning of inquiry? To ask for something. Hmm. If you want something, if you need something, if you have to find out something, if you have a query, if you have a question, if you want to know something, if you want to find the truth, if you want some information, all this can be fulfilled only by query, right? So the meaning of query is seeking truth, information, knowledge, question, or query. Therefore, the letter of inquiry are written keeping in mind this purpose. Okay, these are the purpose why I write the inquiry letters. Okay, so I write a inquiry letter to an means to a business to know the product catalogs or price of a product, or to know whether they can deliver it this much quantity, this price, like that. Okay, so to know also the truth whether they are giving the product which I seek, like that. So that is inquiry letter. Do you understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. We got it. Okay, after saying yes ma'am, Yes, please ma'am. mute your mic. Mute your mic. ஓகே, நான் தமிழில் சொல்கிறேன் இப்போ. லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரிஸ். லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரி. இன்கொயரின்னாலே நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவோ, இல்லை ஏதோ ஒன்று புரிதலுக்காகவோ, இல்லை டவுட்டு கிளியராகவோ, இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவோ, இல்லை நம்மளோட
எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவோ அதுக்காக நான் என்கொயரியில ஈடுபடுறேன். லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரின்னு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பர்பஸால தான், இந்த தேவைக்காக தான், இல்லை இதனால தான் நான் லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரியை நான் எழுதுறேன். அப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட் பத்தி விவரம் தெரியணும், இல்லை ப்ரைஸ் பத்தி விவரம் தெரியணும், இல்லை இவங்க பிஸ்னஸ் எப்படி நடத்துறாங்கன்னு தெரியணும், டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா, அதை வச்சு நான் டிசிஷன் எடுக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Now we will go for we will move. Yes. Present not change. Not changing. Yes, still in business communication. Slide. Oh. Now. Yes, ma'am. Question. Letter of query meaning I have given, and purpose of letter also I am given. Now types of letter of inquiry. Now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. There are two types of letter of inquiry. That is solicited letter of inquiry. Next is unsolicited letter of inquiry. Okay. Solicited means what you is a medium of letter which you write in response to the advertisement already given. Okay. So what is it is if in an ad or in an advertisement they have already given or already placed the offer of a product. For example, in today's paper they have given an advertisement that in this supermarket today and tomorrow this product will be available for 50% discount. Like that they are giving an advertisement. Okay. Now I will be writing a letter inquiring stating that whether I need 100 product in 100 unit of that product, whether it is available or not. I am writing the inquiry letter. You understand? Yes, ma'am. So already they have placed information that is advertised on the catalog or trade magazines or trade directories and newspaper reporting and reviews. Or in all these things you would have advertised regarding the offers or products or what do you say, gadgets or whatever it is you are already advertised. For responding that advertise only you are writing a letter of inquiry stating your doubts about the advertisement. That is solicited letter of inquiry. You understand that? Yes, ma'am. Got it. Okay. Now I have said in Yes, Tamil. ma'am. டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரி ரெண்டு டைப்ல இருக்கு. ஒன்று வந்து சாலிசைட்டட் லெட்டர், இன்னொன்று அன்சாலிசைட்டட் லெட்டர். சாலிசைட்டட் லெட்டர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே ஒரு ஆடில் அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, விவரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மேகசின்ஸில் பார்க்கலாம், கேட்லாக்ஸை பார்க்கலாம், அதில் பார்க்கலாம், ட்ரேட் டைரக்டரிஸில் பார்க்கலாம், நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டிங்கில் பார்க்கலாம், ரிவ்யூஸை பார்க்கலாம், எதில் வேணாலும் பார்க்கலாம். அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம், அது கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்போ என்ன பண்றீங்க, அவங்க சொன்ன ஒரு ஆட் மீன்ஸ் அட்ரஸ்ல நீங்க லெட்டர் எழுதுறீங்க, உங்க டவுட்ஸை ஸ்டேட் பண்ணி. புரியுதா? உங்க கேள்விகளை எழுதுறீங்க. இப்போ இங்க நீங்களே இனிஷியேட் பண்ணல, ஏற்கனவே அவங்க இனிஷியேட் பண்ண ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக நீங்க உங்க டவுட்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. புரிஞ்சுதா? இது solicited letters of inquiry. Okay, now we will move on to second part, that is unsolicited letter of inquiry. So these are okay. Catalogsனா என்னது மேம்? கேட்லாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு கடைக்கு போயிருக்கீங்க, ஒரு கடையில போய் சாரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, அந்த சாரியில போயிட்டு நீங்க நேரடியா பாக்குறீங்க, நேரடியா பார்த்து வாங்குறீங்க. சில டிசைனர் சாரீஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, கேட்லாக்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய புக்ல அதுல மாடல்ஸ்லாம் சாரீஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு பேர் வச்சிருப்பாங்க, அது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாரி டிசைன்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு கேட்டலாகா ஒரு புக்ல வச்சிருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா?
பேட்டர்ன் ஒரு செட் ஆஃப் பேட்டர்ன் வந்து காட்டுவாங்க மேம். அப்போ இப்ப நான் பாருங்க, நான் வந்து லினோடோ டிசைனர்னு வச்சுக்கோங்க பேரு. நான் என்னோட கிரியேஷன்ஸ், என்னோட டிசைன்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேட்டலாகா ஒரு புக்ல வச்சிருப்பேன். ஓகேயா? நான் என்னென்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட டிசைன்ஸ்ல என்ன, அதெல்லாம் ஒரு புக்ல கேட்டலாகா வச்சிருக்கேன். அதுதான் அந்த புக்கு தான் கேட்டலாக்னு நம்ம சொல்றோம். புரியுதா இல்லையா? என்னோட டிசைன்ஸ் என்ன, சுடிதார்ல என்னென்ன வெரைட்டி, என்னென்ன டிசைன்ஸ், பேட்டர்னு, அவங்க ஸ்டைலு, டிசைன்ஸ், இது எல்லாமே நான் வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கிறத நான் வந்து சேகரிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு புக்கா வச்சிருக்கேன். அந்த புக்கு தான் கேட்டலாக். புரியுதா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். நீங்க ஷாப்பிங் போயிருக்கீங்களா கடைக்கு? ஒன்றும் மேம், நம்ம ஒரு ஹோட்டல் போறோம்னா கூட ஒரு சில பேர் ஹோட்டல்ல வந்து மெனு தருவாங்க. அதுல வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அதுதான் நம்ம கேட்டலாக் சொல்றோம். கரெக்டா மேம்? அதுவும் சொல்லலாம். இப்போ ஒரே இதுல நிறைய டிசைன்ஸ், நிறைய பேட்டர்ன், நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு, கேட்டலாக்ஸ் சொல்லலாம். இப்போ ஹோட்டல்ல அவன் சொல்ற மாதிரி மெனுல நம்ம பாக்குறோம், அதுல என்ன ஒரு நமக்கு தேவையோ அதை செலக்ட் பண்றோம். புரியுதா இல்லையா? அதே மாதிரி நான் ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு புடவை வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை சுடிதார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இங்க நல்லா டிசைனர் இதுவா பண்ணும், ஒருத்தர் நல்லா அழகா டிசைன் பண்றாங்க, அவங்க டிசைன்ஸ்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்களோட வெரைட்டி டிசைன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு காட்டுங்கன்னு நான் சொல்றேன். அவங்க ஒரு புக்கு உங்ககிட்ட காட்டுவாங்க. அந்த புக்ல நிறைய பேஜஸ் இருக்கும். அந்த பேஜஸ்ல எல்லாம் நீங்க கேட்குற பர்டிகுலர் நபரோட டிசைன்ஸ், அந்த டிசைன்ஸ் சுடிதார்ஸ் இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க கையை காட்டினீங்கன்னா அதை எடுத்து காட்டுவாங்க. ஸோ அந்த புக்கு பேர் தான் கேட்டலாக்னு சொல்றோம். புரியுதா? ஓகே மேம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து எனக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு தேவைகள் இருக்கு. நான் அப்போ அந்த லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரியில கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுவேன். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து solicited letter of inquiry. Next thing is unsolicited letter of inquiry. Unsolicited letter of inquiry is written to firms in which no previous transaction has been conducted. So this letter should be stated explicitly. Explicitly na enna, what is the meaning of explicitly? Do you have any idea what is meaning of explicit? Exclusively? Explicit, what is the meaning of that? So if you have no idea, you say that. I'll say that. English சொல்லுங்க மேம். Okay, explicit means transparent. Everything should be stated to everyone. So you have to say in detail, explicit, like transparently to everyone. You understand? When I say implicit, it will be very very what do you say, some details will not be present for public view. It will be details only be present to minimum, and many things will be hide from public view. You understand implicit? மேம். இல்லை, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். முதல்ல இங்கிலீஷ்க்கா நான் சொன்னேன், மற்ற லாங்குவேஜ்க்காக சொல்றேன். சரி, நான் இப்போ தமிழ்ல சொல்றேன். எக்ஸ்பிளிசிட்னா வெளிப்படையா சொல்றது, நிறைய எல்லா விஷயங்களும் டீட்டெயில்டா சொல்றது. புரியுதா இல்லையா? ரைட்டு. when நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ்ல சொல்றேன். Yeah, I'm going to say an example for this type of unsolicited letter. What happens is, if I am going to write a letter stating my doubts, or I want to get a knowledge or information from a particular ABC Limited company. Okay, so I write a letter stating my doubts or my query on that. Before that, I cannot start from that. I have to mention detailedly who I am, why I am writing this letter, and what is the purpose of writing this letter,
And what is that I want the information from you, so that in future what is the idea I'm going to do. All these things should be mentioned explicitly to that ABC Limited. Do you understand? Yeah, ma'am. Huh? Understood, ma'am. Yeah. Now I'm going to Tamil. இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏபிசி லிமிடெட் கம்பெனி இருக்கு, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது, எனக்கு அவங்கள தெரியாது. எனக்கும் அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன் இல்லவே இல்லை. நான் யாருன்னு தெரியாதால மொட்டையா போய் நான் என்னோட கேள்விகள் கேட்டா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம போகலாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், நான் யாரு, என்னோட தேவை என்ன, நான் ஏன் இந்த லெட்டரை எழுதுனேன், இந்த லெட்டரை எழுதுறதோட பர்பஸ் சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் என்னோட டவுட்ஸை நான் கேட்பேன். அப்புறமா நான் என்ன சொல்றேன், இந்த எதுக்காக நான் எழுதுறேன், இது எழுதுனா நான் இப்படி பண்ணலான் இருக்கேன், அதையும் சொல்றேன். இதுதான் எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்றதுன்னு அர்த்தம். வெளிப்படையா நான் ஏன் எழுதுறேன், என்ன அதை டீட்டெயில்டா எழுதுறேன். புரியுதா? Yes, ma'am. ஓகே, இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்றேன் இப்போ. ஸோ why you write this explicitly is because previously there have been no transaction between myself or that ABC Limited. So no transaction has been executed or committed between me and ABC Limited. Since I am new to them, I have to state who I am, what is the purpose I am writing this letter, what do I intend to do by your answer or response, and what is the thing I want to know from me. All these things should be stated in that explicitly in that letter. Then only they will reply, because they don't know about me. They may have doubt whether I am a valid customer or not, and who I am, like that question will be answered in that question itself, in that letter itself. You understand? Ma'am, if we are requesting an inquiry, then isn't this becoming a letter of request? I'm not requesting an inquiry. I am stating an inquiry. Before stating my cause of this letter, I have to address myself so that he will know who I am, why I'm doing that. Then only he will respond to my inquiry, right? Yes, ma'am. Otherwise, he may ignore my letter. So the letter should be explicitly stated, and how it should be stated, I will show you some sample letters. Don't confuse yourself. Just understand the meaning. Next, I will show the sample letters. In that, you will understand why and what. Okay. Why I am writing detailedly, and how it is written, I will show you how. Okay. Why is because I'm new to him. He doesn't know me. He should know about me. Then only he will understand me. Then he will come to the doubts which I have. He will address it. Okay. In solicited letter, it is publicly given. Anyone can write the inquiry letter, but here previously transaction is not there, and they haven't advertised their product also. Suddenly you go and ask something, means they will respond, they won't respond. So we have to state all these things, then you have to ask the inquiry. You understand? Yes, ma'am. Now we will see some samples. Okay, so that you will understand in depth. Is it visible? Yes. Okay. Now we will.
See the samples. Okay, here is one sample letter of inquiry giving trade reference. Is it visible for you? Yes, ma'am. Okay, now I will go for the sample letter so that you can understand what are I stated now. So letter of inquiry giving the trade reference cakes and bake. The company name is Cake and Bake. Heading should be given, right? For business letter, always heading should be given. So heading is business name Cakes and Bakes, which where it is presented Beach Road, Kadalur 607001. This is the address. Okay. Now date left side date has been mentioned. Right side top corner date November 1, 1995 has been mentioned. Then left side inside address. Who to whom this letter is inquired. Enquiry has been made. Business manager, Jupiter Paper Box Maker, Industrial Estate, Gindi, Madras. Okay, that is his address. And now I'm going to state my purpose of writing this letter. Okay, why I'm writing this inquiry letter. Okay, sir, we would enquire 5,000 fancy stiff board box in assorted size for coming Christmas season. Please quote your lowest price for the under measure size box stating the time required for effectively delivery 20 centimeter and 30 centimeter 15 30 15 50 10 20. Okay, we give below address of two form for reference should you desire. So name, wholesaler and commission, and name, financier. So reference has been given. Okay. Here is third reference. Why you give your reference? Can you say me? Why are you giving your reference? எதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஏன் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க? ஹலோ, இருக்கீங்களா இல்லையா? ஆன்சர் பண்ணுங்க. எஸ் தெரியணும்ல நம்ம என்ன கேட்கிறோம். தெரியல. நீ கேக்குற கொஸ்டின் புரியல மேம். புரியலையா? கொஸ்டின் புரியல. ஓ காட். ரெஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்குறோம்? இந்த லெட்டர்ல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு அவரு. ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் கொடுக்குறாங்க? And ask why you give a reference? So that they can know about us or what we need. Yeah, that's the point. And why you give this? Okay, seeing this letter, can you say it is solicited letter or unsolicited letter? Solicited. Solicited letter. Unsolicited. Okay. Why you say this is solicited? Ma'am, because it is BCom now. Because what? Already. This is a private letter, not a public one. Someone. Okay. ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெஃபரன்ஸ். இது வந்து வேற ஒருத்தவங்க சொல்லி நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்றோம், நம்ம ஆர்டர் கொடுக்குறோம். இல்ல நார்மலா ஒரு பிசினஸ் மேன் இவங்க தான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க இதுதான் டீல் பண்றாங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே, ரைட்டா? நம்ம போய் என்கொயரி லெட்டர் சும்மா கொடுப்போம். அப்போ இது சாலிசிட்டேட்டரா இல்ல அன்சாலிசிட்டேட்டரா? ஏன்னா சாலிசிட்டேட்டர்னா நீங்க கொடுத்த ஆட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். நான் இந்த விஷயத்த ட்ரேட் மேகசின்ல பார்த்தேன், நான் இந்த விஷயத்த நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தேன், நான் இத கேட்டலாக்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். புரியுதா? Yes ma'am. You understand? I will give my reference that I have seen this in this catalog. I have seen this in the trade magazine. I have seen this in the journal. Like that, I will be giving reference. That is solicited letter. You understand?
Yeah, ma'am. Here, no reference has been given like that. Reference is given, but for there any doubts. Okay, when I'm going for a job in a new company, what they will ask? They will ask for reference, so that they will inquire me about my working experience and talent with that reference number. You understand? I will be giving my previous company's address. They will contact the previous company and ask about my performance. Then only they will recruit me. So that is reference. Do you understand? Here they are given both these reference for the purpose that uh, they want to know about him, since they are doing the first trading day between them. So they can refer this. They can contact these both people and ask about him. Cake and bakers, how they are like that. You understand that? Yes, ma'am. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க, இந்த ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கிற நபர்கிட்ட கேட்குறாங்க, கேக் அண்ட் பேக்கர்ஸ் எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க, இதை நம்ம கொடுக்கலாமா ஆர்டரை, அந்த மாதிரி. ஸோ ஹியர் இன் திஸ் லெட்டர் ஆஃப் இன்கொயரி, the format is a business letter, and in that inquiry letter has been given what they are requiring. 5,000 fancy strip board box they got in assorted set, like means in assorted means in every size they want, like small size, big size, medium size, regular size, or large size, all types for business Christmas season. Okay, so they want the lowest price to be quoted for these. They are given the size of the box also. So their requirement has given their price. They want lowest price, and they given the means reference also. Finally, you will be ending it yours faithfully. Proprietor name. Proprietor is owner of that cake and bakes. You understand that? Ma ella புரிஞ்சுதாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So another thing stating that letter of inquiry, I asking for quotation and terms of business. Okay, here they want to tie up with a business deal. For that purpose, they are requesting for quotation, and that quotation, how you will be doing that. Okay, this is solicited letter. Okay, so see Balaji Sit Fund heading, date, to whom they are giving inside addresses, Chidambaram Envelope Manufacturing Company Limited, Venugopal Pillai Street, Chidambaram. They are addressing to them, and they are giving. Please send us your lowest quotation for under note item. The requirement also given 5,000 envelope in this each type we need it. In 2 days time, you please deliver it. Should you term it? What are your terms they are requesting? When your quotation is satisfied to us, we will be willing for a year contract also. They are offered a term. Okay. So managing partner has been given that. Then inquiry has been made, then reply is been given. Reply was given like that. So reply to the above inquiry. Inquiry made by Balaji Chit Fund, Chidambaram Envelope Manufacturing Company is replying to that inquiry letter. How he is replying? See, thank you for your inquiry of March, stating the date. See, stating the date. This is solicited letter because they are referred to the date. Previous transaction has been referred. And we are glad to offer you X warehouse and for delivery until April 4th. Since March 6th, they are addressing, replying that our quotation for each size they have stated employee envelope rate has been mentioned per 100. Per 100 envelope in that size, 30 rupees it is cost. Okay, all these envelope can be supplied. They are giving. Should you desire, with your address duly printed, and in each in envelope they will be printing Balaji Chit Fund address. They are saying, and
Minimum quantity of order in each size will be 1,000 only. Minimum you can have 1,000. So 5,000 they have given, right? The envelope can be supplied within 7 days of the receipt of your order. You can place your order. Minimum 5,000 in each size should be placed, and after placing your order, we will be executing it within 7 days. They are saying we have quoted our rates so low that other firms will scarcely be in the position to offer. Other will not be uh, uh, cannot offer to this price. So we have quoted low price for this transaction. So we are always looking forward your order immediately, stating that sales manager is playing like that. Okay, is there any doubt till now? This is how reply will be made for the inquiry letter. Do you have any doubt? No, ma'am. Okay. So like that they have given a pattern. Inquiry has been made and the reply will be made for that inquiry. The inquiry has been given. Okay. 3 models, 4 models has been given. Go through that and you will come to them how they are starting, how they are ending, how they are stating, and what are the things they are mentioning in that letter, how they are closing the letter, how they are beginning the letter. You should be able to see go through it, because you have to some they will be asking a sample letter also. You have to write a letter, inquiry letter or collection letter or sales letter, like that you have to write. So you have to go through that inquiry letters, how they are writing, so that you should also write it in your exam. Okay, till now is there any doubt? இப்போ எக்ஸாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து எப்படி மேம் கேட்பாங்க இதுக்கு? அதான் அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா, ரைட் அ சாம்பிள் லெட்டர், என்கொயரி லெட்டர். அவங்க வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இந்த இவர் வந்து இவருக்கு என்கொயரி எழுதியிருக்காரு, இந்த சைஸ்ல அந்த லெட்டரில் இந்த சைஸ்ல ப்ராடக்ட் சைஸ் இதான் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க அது லெட்டர் வடிவத்தில் எழுதணும். இப்போ நான் காய்ச்சல சாம்பிள் லெட்டர் அந்த எழுதணும். புரியுதா? லெட்டர் வந்து நம்ம எழுதுற மாதிரி வரும், அதானே மேம்? நம்ம வந்து நம்ம நேம் கொடுக்க கூடாது, நம்ம நேம் தரக்கூடாது. அவங்க கொடுக்குற டீடைல்ஸ் வச்சு அது அவங்க சாலிடரியா கொடுப்பாங்க சென்டர் யாரு, அது நீங்க உங்க புரிதலுக்காக சாலிடேட்டரி அன்சாலிடேட்டரி நான் சொன்னேன். நீங்க அதெல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. லெட்டர் ஆஃப் என்கொயரியா ரிப்ளை ஆஃப் என்கொயரியான்றத வந்து ஸ்டேட் பண்ணா அது நம்ம போதும். புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி லெட்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி லெட்டரா ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த சாம்பிள் லெட்டர் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும். So in exam you have to write the letter of enquiry as I showed now. Like that you have to write the letter. They may ask you to write a letter of enquiry, a letter of collection, or reply to an enquiry like that. But details will be given by them. Okay. With that details, you will be writing your framing your letters as I showed you now. So you cannot ignore that. That is very important. You understand? Yeah, ma'am. Understood. Is there any doubt? Yes. PPT, ma'am. Yeah, I am showing now. No, ma'am, can you send this? It will be easy for us to refer further. Okay, I will send it. Okay. Okay, I will send it. Okay. Now, what are the occasions for sending the letter of request? What are the occasions you will be sending them? For obtaining catalogs, for obtaining quotations, obtaining samples, obtaining goods of credit terms. So all this we have already seen, I think. Now we will be seeing letter of order. So you have made enquiry, you got reply for the enquiry. Now in the stage of you placing the order. Now after getting information from that business ABC Limited, you are going to place the order. So while placing the order, these are the few points which you have to keep in the mind, and you have to state these points in your letter, order letter. Okay, what are the points?
description of quality and quantity of goods required. What are the quality of goods you required? Grade 1, grade 2, grade 3, what are the grade you required? Or quantity. Quantity is amount of goods like 100 piece, 10 piece, 1000 piece. That is you have to state. Then quotation, if any. You have to give quotations. Quotation means the price. Okay, at this price I want this. Like that you can mention. Mode of transport. So after we are placing the order, means executing the order, what is the mode of transport? Whether Excuse you me, ma'am. prefer it. Yes. Lesson title, ma'am. Lesson title is letter of order. You are not my PPT is not visible for you. Letter of Yes, orders. ma'am. It is not visible. Okay, ma'am. Okay. Visible, ma'am. Sir. Visible, ma'am. Yeah. See. Okay. I think so. You went somewhere else and joined now. Okay. Now, letter of order. Thing is, you have to describe what is the quality you want, what is the quantity you want of the goods you want. So, quality and quantity is the important thing which you have to mention. Accordingly, they will be executing the order. Okay. So, next is quotation. Quotation is the at what price you want the goods. That is the next point. Okay. Next is mode of transport. So transportation in which form you want, like you want it transported in the lorry, truck, car, what are the mode of transport you want, like that, or in courier based you want to be sent, like that. Next is address to which the goods are to be sent. So where you want the goods to be delivered, that address should be stated. Okay, time limit if you want, because like previous letter we saw that within 2 weeks you deliver that, like that you can state. And type of packing required. If I want some glass hold items, how protectively that packing should be made, you can mention that type also. Next is insurance. Whether if in the mode of transit damage has been caused, or the goods has been lost, or the delivery has been made, insurance you can claim, like that. Whether the insurance has been affected or not, like that you can state. In any other kind of special what are the specific condition you require? Suppose you want it to be gift wrapped and delivered, like that. Special condition can also be made. Next, mode of remittance and settlement of account. So in what way you are going to make the payment, in GPay, in debit or NEFT transfer, or cash, when delivering only you are paying the cash, or you are paying in the credit, or like that. Okay, do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, once again I will say in தமிழ். அதாவது ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குறோம்னா நம்ம ஆர்டர் இப்போ கொடுக்க போறோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி நமக்கு தேவை, எந்த குவாலிட்டி. இப்போ நான் வந்து அரிசி வியாபாரம் பண்றேன், அங்க கேட்குறேன், நீங்க எனக்கு கிரேட் ஒன் குவாலிட்டியில 100 மூட்டை அரிசி தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். புரியுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்றது. அடுத்தது கொட்டேஷன்னா என்ன ப்ரைஸ்ல, எனக்கு 50 ரூபாய் ஒரு கிலோ அரிசி, அந்த ப்ரைஸ்ல மூட்டை தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா ட்ரக் மூலமா வரணுமா, இல்லை கொரியர்ல வரணுமா, இல்லை நேரடியாக வந்து கொடுக்குறீங்களா, இந்த மாதிரி நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்றத நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். அடுத்தது எங்க நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, எந்த அட்ரஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணணும். நான் வந்து என்னோட தங்கச்சிக்கு அந்த கூட்ஸை டெலிவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அவங்க அட்ரஸை நான் கொடுப்பேன். புரியுதா இல்லையா? அது. அப்புறம் டைம் லிமிட், 2 வாரத்துக்குள்ளே அதை டெலிவர் பண்ணிட்டுங்க, ஏன்னா அவங்க பர்த்டே வருது அப்படின்னு நான் சொல்லலாம், அது கூட நான் மென்ஷன் பண்ணேன். இப்போ நான் கிளாஸ் ஒன் ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது உடையாம போய் சேர்த்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணுவோம். புரியுதா இல்லையா? இப்போ நான் வந்து இன்சூரன்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகும். சில டைம்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது அது காணாம போகலாம், இல்லை நெருப்புல அழியலாம், இல்லை அது வந்து திருட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி இதர் காரணங்களால இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் லாஸ் அடைய தேவையில்லை. அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இப்போ பிஸ்னஸ்ன்றப்போ பல்க் குவான்டிட்டியில் டீல் பண்ணுவாங்க, ஸோ அதுக்காக இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பாக முக்கியம். எனி அதர் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன், இப்போ நான் ஏதோ ஸ்பெசிஃபைடான ஒரு வேல அது டெலிவர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், அதுவும் கூட ஸ்டேட் பண்ணலாம். புரியுதா இல்லையா?
அடுத்தது பேமெண்ட் எந்த வேலை நடக்கும், நீங்கள் டெலிவர் பண்ணும்போது கேஷ் பண்ணுறதா, இல்லை ஜிபே பண்ணுறதா, இல்லை நெட் மூலமாக பண்ணுறதா, ஆன்லைனில் பண்ணுறதா, இல்லை வேற எந்த மோடில் பண்ணுறது, அதை பற்றி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பேசிக்கிறேன். புரியுதா இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. Okay, we will go for the next slide. So letter advising execution of order. So you will write a letter advising how the order has been executed. So what are the content should be present in that letter? Okay, Anas, are you there? Yes, ma'am. Did you understand what Yes, all ma'am. I spoken till now? Yes, ma'am. So letter of inquiry, reply of letter of inquiry and letter of order has been stated. Now I am writing a reply for the order. At the time of executing the order, letter they will dispatch, and that letter what are the content should be there. A reference to the receipt of order, expression of thanks. So what you will say that I received the order, thank you, like that. Then second is information as to the execution of order. The order has been received and it is intact, like that. Information as to the dispatch of the order. See, we have executed the order and dispatched the order in that date, and your order will be reached for you in this date, like that. You can give the information. Statement of the amount of invoice. So while executing the order, you will raise the invoice and dispatch it with the goods itself. So the amount we charge for executing the order will be raised and given to them. So mode of payment, you will mention the preference of mode of payment, how he needs to embrace himself, like that. That terms will be mentioned. An expression of hope that the goods will be satisfy the buyer, and soliciting for further order and looking forward for the further order. Okay, these all the content in the letter will be mentioned. ஓகே, நான் தமிழில் சொல்கிறேன். இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம். அவங்க ஆர்டர் கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த ஆர்டர் லெட்டரோட ரெஃபரன்ஸ், நீங்கள் இந்த டேட்டில் இந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். புரியுதா? அதுக்கு நன்றி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து உங்கள் ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன், டிஸ்பேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம். இவ்வளோ ஆர்டர் டிஸ்பேட்ச் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாரி ரூட்டில் டிஸ்பேட்ச் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மோடில் டிஸ்பேட்ச் பண்ணியிருக்கோன்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்வாய்ஸ் வந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணாதால நம்ம இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவோம். இவ்வளோ குவான்டிட்டியில், இவ்வளோ அமௌண்ட்டில், இவ்வளோ இந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் டிஸ்பேட்ச் பண்ணுறோம், அந்த குவான்டிட்டி இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற இன்வாய்ஸை நம்ம டிஸ்பேட்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து இந்த மோடில் ஜிபேல பண்ணலாம், ஃபோன்பேல பண்ணலாம், இல்லை ஆன்லைனில் பண்ணலான்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். அடுத்தது பார்த்தா நான் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நாங்கள் நம்புகிறோம், நீங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் டெலிவர் பண்ண ப்ராடக்ட் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம முடிப்போம். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Did you understand? Yes. Yes, ma'am. Excuse me. Yes. Ma'am. Tell. இப்போ நடத்துறது எக்ஸாம்க்குள்ள வருமா? நடத்துறதெல்லாம் எக்ஸாம் தான் நடத்துறோம். ஓகே மேம், ஓகே. சும்மா யாராவது நடத்துவாங்களா? நோட் பண்ணி இல்ல எக்ஸாம்க்கு புக்ல நோட் பண்ணிக்கலாமா அதெல்லாம்? மேம் என்னமா மேம் இது எத்தனை மார்க் வரும் மேம் லெட்டர்? சொல்றேன் கேளுங்க. உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு 8 செக்ஷன் தான் இந்த செக்ஷன் போதும். இதுல வந்து நாங்க எவ்வளவு கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கவர் பண்றோம். இது நாங்க இம்பார்ட்டன்ட் நம்பி தான் எடுக்கிறோம். கொஸ்டின் பேப்பர் நாங்க செட் பண்ண மாட்டோம், யூனிவர்சிட்டி செட் பண்ணுவோம்.
நீங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்க வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க உங்களோட இதுல ஸ்டடி மெட்டீரியலும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் இருக்கும். நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க, எவ்வளோ மார்க் கேட்பாங்க அப்படின்றது அதுல இருக்கும். புரியுதா? ஓகே மேம். நீங்க இப்பயே நீங்க வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்க, யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்க. அதுல டிடில போங்க. அதுல ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களோட இதோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல போயிட்டு அதுல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரும் பாருங்க. சர்ச்ல கொடுங்க, உங்களுக்கு லிங்க் கொடுப்போம். நீங்க அதுக்குள்ள போய் ப்ரீவியஸ் இயர்ல எப்படி இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளோ மார்க் கேட்டிருக்காங்கன்றது கொடுப்பாங்க. புரியுதா இல்லையா? அதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். மேம் இப்போ வந்து மெயில்ல வந்து எங்களுக்கு 18th வந்து லாஸ்ட் பிசிபி கிளாஸ்னு போட்டிருந்தது மேம். இப்போ நாளைக்கே கிளாஸ் உண்டா? நாளைக்கு இருக்குமா? பிகாஸ் மெயில்ல வந்து 18 தான் லாஸ்ட் டேட் போட்டுருந்துச்சு. நாளைக்கு தானே 18. இன்னைக்கு தான் மேம் 18. இன்னைக்கு தான் மேம் 18. I think today. உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே இல்ல, உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே தானே கிளாஸ்னு சொல்லிருக்காங்க. சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் போட்டுருந்தாங்க. பட் வந்த மெயில்ல வந்து 18th மெயில்ல 18th லாஸ்ட் டேட் போட்டு. கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அது சாட்டர்டே சண்டே தான் முடியும். சண்டே தான் முடியும், நாளைக்கு தான் முடியும். அப்படியே பார்த்தா நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் கிளாஸா என்ன மேம்? நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே மேம். இப்போ எக்ஸாம் வந்து எப்போ வரும், என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்? ஏன்னா அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல பிடிடி வெப்சைட்ல போய் பார்த்தோன்னா டைம் டேபிள் வந்திருக்கு. ஜூன் மந்த்து வந்திருக்கு. பட் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போர்ட்டலில் யாருக்குமே வந்து எக்ஸாம் பற்றி எந்த அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸும் வரல. ப்ளஸ் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் எதுவுமே இல்ல. இப்போதானே டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா மேம். அது டென்டேட்டிவ் டைம் டேபிள் மேம். பட் ஆனா டென்டேட்டிவ்னு கொடுத்தாங்கன்னா இருங்க டென்டேட்டிவ் டைம் டேபிள்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது இப்போதைக்கு இதுதான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதா? இப்போ டைம் டேபிள் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்றதுக்கு இதுவும் ஓபன் ஆகும். நீங்க தினமும் நீங்க வெப்சைட்டை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது தெரிஞ்சாலும் குரூப்ல போட்டுருங்க. ஓகே மேம். குரூப்ல வந்து எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மேம். அதுக்காக தான் நான் கிளியரா கேட்டோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல, நான் அத தான் சொல்றேன். உங்களுக்கு என்ன நீங்க யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் உண்மை, அதுதான் வந்து ரிலையபிள். புரியுதா இல்லையா? டென்டேட்டிவ்னு சொன்னாலே நீங்க அதுதான் அப்படின்னு நம்பி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க புக்கை க்ரோத் பண்ணுங்க கம்யூனிகேஷன்ல. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, நீங்க கஷ்டமா இந்த டாபிக் ஃபீல் பண்றீங்க, அதை எடுக்கணும் சொன்னீங்கன்னா நான் எடுக்கிறேன். நாளைக்கு செக்ஷன்ல அதை பார்க்கலாம். நான் பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இப்போ நீங்க எக்ஸாம் பத்தி என்ன டவுட் மேம்? இப்போ டென்டேட்டிவ் நீங்க சொல்றீங்க, ஓகே மேம். பட் இப்போ அதுல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து அடுத்த வாரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1 வீக் தான் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு லிங்க் ஓபன் ஆயிருக்கும், அப்ளிகேஷனோட இது இருக்கும், ஓபன் ஆயிருக்கும். நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி ஓபன் ஆகலையே மேம். செக் பண்ணி பார்த்தோம். அதுல வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் ஒன்று வந்தது. அதுல வந்து பிஃபோர் 2021 பேட்ச்னு போட்டுருக்கு மேம். ஸோ எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க மேம். அதால கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்களா? ஆமா மேம். குரூப்ல எல்லாருமே கான்டாக்ட் பர்சன் யார் இருக்காங்க? கான்டாக்ட் பர்சன் யார் இருக்காங்க? கான்டாக்ட் பர்சன் யாரும் இல்ல, எல்லாம் குரூப்ல தான் மேம் பேசிக்கிட்டு. நீங்க இந்த குரூப் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணீங்க? இந்த குரூப் எப்படி லாஸ்ட் வீக் கிளாஸ்ல வந்து ஆஃப்டர் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் இதுலயே வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுலயே எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அதுல வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஓகே மேம். உங்களுக்கு ஏதாவது கிரீவன்ஸ் இதுன்னா கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கும், கீழே பாருங்க. அந்த இதுல நீங்க மெயில் போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் இருந்தா நம்பர் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. மேம் கால் பண்ணா எடுக்க மாட்டாங்க மேம். ரிங்கு போது எடுத்து அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் 3 டைம்ஸ் நிறைய தடவை கால் பண்ணேன். சரி, மெயில் போடுங்க. மெயில் போட்டாலும் இதுக்கே ஐடிங் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகல. அதுக்கே மெயில் போட்டதுக்கு கொரியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா இன்னும் ஐடிங் கார்டு ரிசீவ் ஆகல மேம்.
சரி, அப்ப திருப்பி மெயில் போடுங்க. உங்க ஐடி கார்டு நீங்க இன்னும் ரிசீவ் பண்ணலன்னு மெயில் போடுங்க. அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்களே உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க மெயில் திருப்பி போட்டதுக்கு இன்னும் அதுக்கு ஒன்றும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே இல்லை. இன்னும் ஐடி கார்டு ரிசீவ்ட் ஆகலன்னு போட்டதுக்கு கொரியர் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு இன்னும் வரல, ட்ராக்கிங் நம்பர் இருந்தா சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு மெயில் போட்டோம். அதுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. கால் பண்ண ரிங்கு போது எடுக்க அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப அந்த ஐடி இருந்தா தானே நான் ஸ்டூடெண்ட் போட்டு ஓபன் பண்ண முடியும். புரியுது புரியுது. வேற ஏதாவது பர்சனல் நம்பர் இருந்தா சொல்லுங்க மேம். சரி, இருங்க, நான் பேசிட்டு சொல்றேன். ஓகேயா? சரி, ஓகே, பாய். நீங்க நாளைக்கு பார்த்து சொல்லுங்க. வைக்கிறேன். Hello friends. Okay, do you have any doubts in the previous accounts problem? Consignment. I'll give you 3 minutes time. If you have any doubts, let me know. If not, then we'll start with the next concept. We'll continue. Sir, what type of calculator we can use in exam? Normal calculator, ma'am. Scientific calculator not allowed, Like sir. Not allowed. Hello friends. Hello. ஆமா. சொல்லுங்க. Hello friends. Yes. Sir. Hello, கேக்குது. கேக்குது. Yes. Please tell. இப்போ அகாடமிக் இயர் எக்ஸாம்க்கு எப்போ வரும் தெரியுங்களா? ஹலோ. தரதம்பி. ஹலோ. அம்மா, நான் என்கொயரி பண்ணேன். மேம். சாரி ஃபார் ப்ரீவியஸ் மெசேஜ். இப்போ Yes, வந்து ma'am. நான் என்கொயரி பண்ணேன். உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் இன்னும் ஓபன் ஆகலையா? இன்னைக்கு இல்லனா மண்டே வந்து லிங்க் ஓபன் ஆயிடும்னு சொன்னாங்க அப்ளிகேஷனுக்கு. ஓகேயா? அப்புறமா சென்ட் பண்ணி நீங்க பே பண்ணலாம். ஓகே? இப்போ வெப்சைட் வந்து மண்டே ஓபன் ஆகுதுன்னா அப்ப எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் மந்த் தானே?
Can we start the class now? Yes or no? Yes, sir. Start. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me a minute. We'll start. Hello, sir. Yes? Tomorrow class irka, sir? That I don't know. Ma'am will tell you. Okay, sir. Yes. Sir, இப்போ academic year July 2023 admission போட்டோம் sir. That admissions things I don't know, ma'am. Okay, sir. I do not have it. As exam எப்பன்னு தெரியும் sir, அதுக்கு தான் sir. I do not have any idea about that. Okay, sir. You need to ask the concerned official from the university. Okay, sir. I will tell. Yeah. Hello, sir. Yes. Important sums link அனுப்புங்களா sir? Important sums university material another that you prepare. Whatever the material you get from Pondicherry, no, that you prepare, those problems are more than enough for your examination. எதுல சார் பார்க்கணும்? That material, whatever the problems are there now, that you see, that's it. That's more than enough for the examination. Sir, any theory questions, important questions, sir? You refer the previous year question paper, ma'am. Okay, ma'am. Okay, sir. Is my screen was visible or not? Am I audible? Hello? Screen is visible, sir. Okay, fine. So after consignment, the next topic is about joint venture. Am I audible? Voice is breaking, sir. Not audible. Now am I audible? Hello? Yes, audible, sir. Okay. After consignment, the next concept is about joint venture. So what is joint venture here is two or more person, they'll come together for some common short-term goal. See, you have a partnership also. What is partnership? Working together. Working together, or and that is for a long term.
So when it comes to partnership, it is for long term. But when it comes to joint venture, it is not for long term. It will be always for short term. Okay. So the term joint venture means an association of two or more persons for a short while to exploit a particular business opportunity. So when it comes to partnership, the partnership is not a short-term goal. It will be always a long-term goal. But when it comes to joint venture, it is a short-term. You see, suppose A and B jointly undertake the construction of a building. They share the cost of in agreed proportions equally and also agree that any profit that may arise or any loss that may occur will also be borne equally. As soon as the construction of the building is over, the business association of A and B will come to an end. This is called as what? Joint venture. See, they will come for construction of something or construction of bridge, construction of dam, or construction of metro. Some for some short-term duration project, they'll come together. They will do the agreement according to the agreed, whatever the profit or loss, what are the expenses, they'll share accordingly, and they will disperse. Okay, that is called as what? Joint venture. And legally, joint venture is not distinct from the partnership. It is not distinct. Only the difference between the partnership and the joint venture is about the duration. Whereas everything is same. Joint venture agreement, the profit or loss sharing, the expenses to be incurred or working of particular thing, everything is same except when it comes to the duration. Okay. So joint venture is normally for a short duration, whereas partnership is for a longer duration. Here, when it comes to the difference between the consignment and the joint venture, so all the risk and profit or loss in the case of consignment are those of the consigner. The consignee gets a commission for his work, he is not concerned with the profit or loss made by the consigner. They're not bothered about the profit. They're bothered about what? The commission. But when it comes to joint venture, they are bothered about the profit or loss of the business. If you are a person in a partnership, you will be called as what? You will be called as what? If you are a partner in a partnership. In partnership, you will be called as a partner. But when it comes to joint venture, a person is called as co-venturer. I hope you understand. Okay? Yes? Any doubts? I hope you understand. Hmm? Am I audible? You're going to the madam, and she said that by today, Hello? Monday, application link will be opened for your exam. So don't worry about that. Hello? Sir, can you explain once again, sir? Yeah? Can you explain it once again, sir? Okay, okay.
So after consignment, the next concept is joint venture. Okay. What is joint venture means? It is like a partnership, but it is not a partnership. Okay. So partnership will be done for a long duration. But when it comes to joint venture, it is only for duration. Got it? Got it, man? Not audible, sir. It's breaking. Now am I audible? Yeah. Yes, sir. Joint venture is for a short duration. Okay, sir. Okay. But when it comes to partnership, it is for a long duration. And the person who enter into a joint venture contract is called as co-personers. Okay, A person who enter into a partnership is called as what? Partner. Partner. Like that here, those who enter into a joint venture, we call it as co-personers. Okay, sir. Okay. Okay. The next thing is when we differentiate between the consignment and joint venture, consignment, the risk and all everything will borne on the consigner, the owner. But when it comes to joint venture, it is not like in the consignee will bother about only his commission. Whatever the goods sent by the consignee will sell it and he will wait for the commission. Okay. Okay, sir. But when it comes to joint venture, it is not like that. They will bother about the profit also. Yeah. Okay, sir. Now we'll see some journal entries. See, accounting records, when there are two things, when separate book is maintained, when separate book is not maintained. So here you need to prepare three accounts: joint bank account, joint venture account, and co-venturers account. Like how we prepare revaluation or realization account, partners capital account, and balance sheet. No, in line with the same, you need to prepare some three important accounts. But there are two accounting methods for this. When separate books of accounts is maintained, when the separate books of accounts is not maintained. Those are the two methods of joint venture. Okay. Okay, sir. See the first problem. I hope my screen is visible. Is my screen is Yes, sir. visible? Visible, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Say X and Y enter into a joint venture to construct a tube well for Z and company. The contract price is rupees 2 lakh. The venturers open a joint bank account and deposit rupees 65,000 each. They open a joint bank account and how much they have deposited? 65,000 each. The contracting company pays and earns money 25,000, of which 15,000 is deposited in the bank and the balance kept by X for the distribution of wages. The expenses incurred in constructing the well. What are the expenses incurred? Iron bars and cement, other sundry material, wages to laborers and masons, remuneration to supervisors and other construction expenses. All the expenses are met out of joint bank account except 12,000 and 3,000 paid personally by X and Y respectively in the distribution of wages. On the completion of the tube well, the residual items 2,000 are disposed of and realized by Y.
Finding the Z in company unsatisfied with the constructed tube well, the contractors agreed to reduction of 10% in the contract price. Accordingly, the company pays off the balance due. The co-venturers close the joint venture books after equally dividing the results of the venture. Show the ledger accounts in when separate books of maintain when the joint venture investment account in the books of X and Y. Now see, first we'll open what? Joint bank account. In joint bank account, in the beginning, how much they have invested, ma? The contract price is 2 lakh. The venturers open a joint bank account and deposit how much? 65,000 each. Okay. That 65,000, there are two venturers. Debit side to co-venturers, X and Y, 65,000, 65,000. Clear with the first entry? Yes, sir. Then after that, the contractee company pays and earns money how much? 25,000, of which 15,000 is deposited in the bank. So to contractee advance how much? 15,000. After that, they have incurred some expenses. Iron bar, other sundry material, wages to laborer, remuneration, all those things that will be taken on the credit side. Say bank account, I know what is the rule of bank account. Debit what comes in, credit what goes out. Okay. Whatever you receive, that will be recorded on the debit side. Whatever you pay, that will be recorded on the credit side. So all the expenses is taken on the credit side. Then after that, on the debit side, we take contractee residue. What is residue here is, what is the contract price? 2 lakh is the contract price. From 2 lakh, how much is the reduction in the contract? How much they have reduced? 10% they have reduced, no? 2 lakh minus 10%, that will be 1 lakh 80. From 1 lakh 80, how much advance they've already paid? 1,30,000, each 65,000. No, not that one. See, the contracting company pays an earnest money 25,000. No, that is the advance. From 1 lakh 80, we have to deduct 25,000. How much you will get the remaining? 1 lakh 55. That 1 lakh 55 is nothing but this balance to contracting residue. Okay. Clear? How did we get to contracting residue? 2 lakh is the contract price. From 2 lakh, you have to deduct 10%, which is the contractor deducted for the bad work. So 2 lakh minus 10%, that will be 1 lakh 80. 1 lakh 80 from that 25,000 is the advance. The balance will be 1 lakh 55. Clear? Then we will close the account. The balance you will get 1 lakh 63. That 1 lakh 63 will be divided according to the ratio. The capital, whatever the ratio they are told. So if you divide, that comes to 82, 81. Then we go to the joint venture. When you open a joint venture, here we take all the expenses on the debit side. Okay. To joint bank account, iron, sundry material, wages, supervisory charges, all those expenses we take it on the debit side. Then credit side by contractee, 2 lakh less 10%. Why 10%? I hope you know. Then by co-venturer, Y, realization of residual material were Y. Then we close it. Then whatever the profit or loss, that will be shared equally. Why we are sharing equally? Because they are making equal contribution to the joint venture. 65-65 as you told. So it will be half of among the co-venturers. Then we open a co-venturers account. In that first we credit side, we start with by joint bank account, whatever the contribution they have made, 65,000, 65,000. Then wages of the joint venture, 12,000, 3,000. Then in the joint venture, whatever the profit you have on the debit side, it will be transferred to the opposite side, that is on credit. Okay. Then whatever the contract advance was taking, X is taking, that's why we take the credit debit to X account. Then we close the account and the balance will be taken to joint bank.
Then the next account is co-venturer X, joint venture investment account with Y. So here we take all the X expenses as cash. Okay. To cash initial contribution, to cash payment of wages, credited by advance by cash, to profit and loss balance 15,000. The same way we do with Y books of accounts also. Okay. Any doubts do you have? Do you have any doubts, man? This question. If you have any doubts, you can ask. Am I audible? Yes. Okay. If you have any doubts, ask me. What will, if we say continue, I'll go to the next concept. Shall we move on? Yes. Okay. Here, the second problem, they're asking the journal entry. Ledger understand either journal or ledger. Any one among these two, if you know, you can easily the other one. Okay. All problems you can try. Next, about the branch account and the departmental accounts. What is branch account? Without okay. The branch accounts and the departmental accounts. What is branch account? Here you should know the meaning of branch. Branch of a particular place of this cannot do the same business transaction at all the different places. That's why they will establish a similar kind of organization in the other places. That is called a branch. For example, Canara Bank. Canara Bank head office is located at Bangalore, and their branches are spread over across the country. Whatever the head office does, the same activities will be done by the Canara Bank branch account at the different places. Let's say you go to a Canara Bank to deposit 10,000 rupees cash at Bangalore and they'll receive 10% interest. And the same 10% interest you will receive wherever you go or any branch of the Canara Bank. Okay. So everywhere you will get the same. That is called as what? Branch. Department means company will be
department which is for example, a company will have finance which is special. They'll have a human resources. They're like human resources. They'll take care of all the payroll or the salary process. All those things will take care. Company have all the marketing related promotion. That is called as what? Departmental accounting. Branch means the whatever one head office will do, the same activities will be done to the branch. Spread across the different geographical locations. Okay. But department is not like that. The department will be situated at the one organization and they'll have a special come branches. Mainly we have two types, dependent branches. Dependent branches means where controlled by the head office. That is called as dependent branches. Independent branches, they are everything. They are not mainly depend on the head office. Okay. Just go through it. Any doubts you can ask? Voice not clear, sir. Okay. Just go through with this. Okay, now we'll go to the accounting treatment of branches. See here, again, when it comes to is my voice is clear now, students? Yes, sir. Clear. Okay.
So when it comes to branch accounts also, there are two types: when goods are sent at cost price and when goods are sent at invoice price. To remember branch account easily, it is very simple. Debit side we take opening. Okay. If you take debit side opening, closing you need to take on the credit side. The second thing is goods sent to branch. We take on the debit side. If the goods are returned by branch, where you should take? Goods sent to branch, we take on debit side. Goods returned, where we have to take? Credit side. Credit side. Very good. Then all the expenses we take on debit side, all the incomes we take on credit side. Finally, we close the branch account. If debit is more than the credit, then that is loss. When credit is more than the debit, then that is profit. You see one question. Goods to Mahe branch at cost. All expenses are paid directly from the head office, except petty cash expenses paid by branch. The price to sell for cash deposit it's in the head office account with the local bank. From the following, ascertain the profit of the Mahe branch through a complete opening good to head office credit. See, try to remember either of the side. You try to remember the debit side. Debit side, what and all will come? Opening assets, goods sent to branch, all the branch expenses. Okay. Credit side, what and all will come, which is opposite to that. Okay. Opposite to that means what? The closing assets. Okay. Hmm? Clear? Try to remember the debit, all the opposite to credit. Clear? Hmm? Clear, sir. Just go through with that question. If you have any doubt, let me know. If you have any doubts, No, sir. this is when goods are sent at cost price. Okay. See the next one. Messrs. VST and Sons are having their head office at Pondicherry and branch at Madras. The following are the transactions of the head office with branch for the year ended 31st August 1995. Stock at branch opening, debit side. Debtors at branch opening, debit side. Petty cash, debit side. Goods supplied to branch, debit side. Remittance from branch, where you will get cash sales and realization from data. Where we should take cash sales and realization from cash. Which side, ma'am? Am I audible or not? Hello.
Am I audible, ma'am? Yes, sir. Which side we should take cash sales? Is it income or expense? Credit Cash sale. sales. Yes. Income. Remittance from branch we have to take on the credit side. Amount sent to branch, salary, rent, petty cash, all those are expenses that will come on debit side. Stock at branch as on 31/8/1995 closing credit, sundry debtors credit, petty cash credit. Clear? Just go through the solution. If you have any doubt, let me know. I'll clarify. Any doubts? If you have any doubt in this question, kindly ask me. I'll clarify. Any doubts do you have? No doubt, sir. Okay. Look at the next question. From the following particulars relating to Madurai branch for the year ending time. Stock at branch on 1st January opening debit side, branch closing credit side, petty cash opening debit side, furniture opening debit side, prepaid insurance debit side, outstanding salary will come on credit side because it is a liability. Goods sent to branch debit, cash sales credit because it is an income. Credit sales will not come in this one. Branch account that goes to debtors. Cash received from debtors, again income credit side. Cash paid by the branch debtors direct to head office, income credit side. Discount allowed will not come. Cash sent to branch for expenses. All these are expenses. It will come on the debit side. Goods returned by branch. Goods sent to branch where goods return comes. Where we have to take returns. Where should we take ma returns? Hello. And credits. Okay. Then stock on 30 goods returned by debtors will not come. Stock on 31st December closing credit. Petty expenses by branch debit. Depreciation. Why depreciation means they have given you opening furniture, but then they have not given closing furniture.
To find out the closing furniture, opening furniture minus depreciation, you will get the closing. So you can ask the clarify it. Okay. Do you have any doubts? Okay, moving further, there are 2 years branch. Dinesh and Company Limited opened 1993 in a branch at Goa. It invoiced goods to the branch at cost plus 25%. Information about 1993 and 1994 is given. Goods sent to branch debit side. Cash sent to branch for expense debit side. Cash received credit side. Bad debts will not come. Stock closing debit side. Okay. If you have any doubts, ask me. I'll clarify. Sir, why bad apps will not come? Bad debts will go to debtors account. It will not come in branch. Okay, sir. Do you have any other doubts you can ask, or else we'll wind up the class.
காய்ஸ் எக்ஸாம் லிங்க் குரூப்ல சென்ட் பண்ணுங்கப்பா. Exam link group. Okay, fine. I think you don't have any doubts. I leave the group. Thank you. We'll continue next class tomorrow. Tomorrow. Tomorrow class இருக்கா? Tomorrow class இருக்கா friends? Hello? Tamil has left the meeting. Tomorrow class இருக்கா? இருக்கு bro.
டுமாரோ கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கரெக்டாக கேட்டு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ஆட் மை நம்பர். ஹலோ. லீவு தான். என்ன நம்பர் புதுசாக இருக்கு? எங்கே இருக்கிறீங்க? உங்கள் கிளாஸ் இல்லையா இன்னைக்கு? கிளாஸ் போயிட்டு நீங்கள் போகலையாப்பா? சரி. குரூப் அட்மின் குரூப் லிங்க் அனுப்புங்க, அவங்க ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. குரூப் அட்மின் யாரு? அட்மின் பிகேஎஃப். ஹலோ. சொல்லுங்க. 30 பேர் இருந்தாங்க.
இப்ப 19 தான். நிறைய பேர் left. நீங்க மாத்திரம் தானா? 30 பேர் இருந்தாங்க. இப்ப 19 பேர் தான். ஆ அக்கா ஆ அது முதல்ல ஒரு மேம் எடுத்தாங்க, தமிழ்ல எடுத்தாங்க. அவங்க நல்லா எடுத்தாங்க. அவங்ககிட்ட தான் பசங்க எல்லாம் நிறைய டவுட் கேட்டாங்க. அதில் வந்து எக்ஸாம் வந்து அந்த இதில் தான் பார்க்க சொல்கிறாங்க, வெப்சைட்டில் டெய்லியும் செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. வெப்சைட்டில் Vinod, please turn your mic off. அவன் சங்கீதா, அவங்க பேர் சங்கீதா. அவன் நம்பர் தான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவன் டேட்டு நல்லா சொல்கிறாங்க. மற்றவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுகிறாங்க, ஒன்றும் Turn புரியல. off your இவங்க mic. தமிழ் அவங்க எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்லாம் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னாங்க. அதான் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷனும் பிஸ்னஸ் லாவும் இது நடத்துனாங்க. அது அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு முடிஞ்சிட்டா பார்த்துனுறீங்களா? ம் ஆ சரிப்பா. சரி. சரி சரி. யாருமே இல்லையா? டவுட் கேட்டால் சொல்கிறாங்களா? சரி 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 சரி. சரிப்பா. சங்கீதா மேம், பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன். உள்ள போயிட்டேன் மேடம். வாய்ஸ் ஆடியோல இருக்காப்பா? ஓகே சார். பாத்திமா தெரியுது சார், கிளியரா தான் இருக்கு. கிளியரா இருக்கா? சரி. சரி. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். சார் டுமாரோ கிளாஸ் இருக்குங்களா? இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னையோட முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் வந்ததா? எதுவும் வரல சார். வெப்சைட்ல வந்து 18th லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப இன்னையோட லாஸ்ட் டேட் தான். சரி, ஓகே சார். சார் ஒன் டவுட் சார். சொல்லுப்பா. ஜூலை அகாடமிக் இயர் வந்து போன வருஷம் ஜூலை அகாடமிக் இயர் போட்டேன் சார் அட்மிஷனு. புரியலப்பா எனக்கு. அகாடமிக் செஷன் போட்டேன் சார். ஜூலை 2023 வந்து அகாடமிக் செஷன் வந்து அட்மிஷன் போட்டேன் சார். அதுக்கு எக்ஸாம் எந்த மந்த் சார் வரும்? குரூப்ல எல்லாரும் ஒரு மாதிரி புரியல எனக்கு. அந்த எக்ஸாம் இப்போ எழுத போறீங்களா? அது எக்ஸாம் எப்போ வரும், எந்த மந்த் வரும் தெரியல சார். அதுதான் என்ன சொல்றீங்க? இப்போ இந்த அகாடமிக் எக்ஸாமாப்பா? இல்ல போன அகாடமிக் எக்ஸாமா? போன வருஷம் சார்.
அது இந்த வாட்டி வரும்பா. இப்ப எந்த இந்த மாதிரி மந்த் கொஸ்டின்லாம் நீ வந்து டிடில இருக்கிற அந்த இன்சார்ஜ் அவங்கள கேட்டுங்கப்பா. கிளாஸ் எடுக்கிறதப்பா எங்க வேலை. டிடில இருக்கிறவங்க. இத பத்தின எந்த அவேர்னஸ் எங்களுக்கு இல்லப்பா. ஓகே சார். ஓகே. பிபிடி ஃபுல்லா தெரியுதாமா? விசிபிளாமா? ஓகே சார், தெரியுது சார். Today we will discuss about controlling. Already we discussed planning, organizing, directing, staffing. Everything is over. Now we move on to unit 5, controlling. Unit 6, controlling. So controlling is now theory. So entire output, planning, and followed by organizing and directing and staffing, and all this process should be controlled. Plan பண்றோம், இந்த பிளான் பண்ற வேலையை ஆர்கனைஸ் பண்றோம், அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ற வேலையை டைரக்ஷன் பண்றோம், எப்படி வேலை செய்யறாங்கன்னு பாக்குறோம், டைரக்ஷன் கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃபிங் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஃபைனலா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், staffing and control. So today we will end up with our session principles of control. So principles of controlling. So interdependence of plans. Interdependence of plans. ஒரு பிளான் பண்றோம்னா we are not independent. We are dependent on others. We are dependent on others. That is called as interdependence of plan. Interdependence of plan. அந்த பிளானை நம்பி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இருக்கிறோம். ஸோ அந்த பிளான் யார் மற்றவங்க நம்பி தான் அந்த பிளான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். We are a manager. We are not execute our plan individually. நான் மட்டும் தனியா பண்ண போறல என் வேலையை. I can depend on my subordinates, my coordinators, my team leaders, my team members, my hierarchy position, top level to bottom level people. So it's an interdependence of plans. Then control responsibility. Who will take the control of the responsibility? So control responsibility taken by manager. The entire responsibility taken by manager. And the output யார நம்பி இருக்குது, அந்த டீமை நம்பி இருக்குது. That's why we called as interdependence of plans. So control responsibility யார் கிட்ட, ஹைரார்கி லெவல்ல மேனேஜர் கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மேனேஜர் தான் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். அந்த டீமோட விக்டரியும் சரி, டீமோட லாஸும் சரி. Interdependence on plans and interdependence on manager and team members. That's called all the control responsibility taken by manager. Then efficiency of control. That is very, very important. Effectiveன்றது efficiency இருக்கு. ஒரு ஒர்க் அப் பண்றோம், efficiency of controlனா நம்ம செலவு அதிகமா பண்ண போறோமா, செலவு கம்மியா பண்ண போறோமா, டைம் அதிகமாக்க போறோமா, டைம் கம்மியாக்க போறோமா, ஒரு அவுட்புட் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா வரப்போகுது, இல்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து வரப்போதா. தட் இஸ் கால்ட் efficiency of control. I can ஒரு மணி இன்வெஸ்ட் பண்றோம், டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சொன்ன டைமுக்குள்ள நீங்க வேலையை சீக்கிரமா முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் efficiency of control. ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணி தான் பொருளை தயாரிக்கிறோம், ஒரு மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் பொருளை தயாரிக்கிறோம். எக்ஸஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், நம்மளுடைய பொருள் விலை அதிகமாயிடும். ஸோ நம்ம விலை கம்மியா, விலை ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் பிரைஸ் ஒரு பொருளோட வேல்யூ இருக்கும், அதுக்கு அதிகமா நம்ம பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டோம், நமக்கு தான் நஷ்டம். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் efficiency of control. The control is very, very important. That control belongs to efficiency of control. First one is objectives of controlling. ஒரு objectives இருக்கணும் controlling. என்ன நம்ம எந்த வேலையை நம்ம வாங்குறோம், எந்த வேலையை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போறோம், எந்த வேலையை ப்ராசஸ் பண்ண போறோம், எப்படி அதை டைம்குள்ள வாங்க போறோம். தட்ஸ் கால்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங். ஸோ உங்க டீம் எப்படி உங்களுக்கு கண்ட்ரோலா இருக்க போறாங்க, அந்த வேலையை எப்படி உங்களுக்கு அந்த டைம்குள்ள செஞ்சு முடிக்க போறாங்க, எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போறாங்க, எப்படி எஃபெக்டிவ் ஒர்க் பண்ண போறாங்க, எப்படி அந்த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைஸ் பண்ண போறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் பிளான். நம்ம பிளானை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறோம். இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் planning. Then control responsibility. So all the control responsibility taken by the managers. Then efficiency of control. எவ்வளவு எஃபிஷியன்சியா கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. தென் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். நம்ம வேற செய்யற வேற எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபியூச்சர். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபியூச்சர். ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், பிளான் பண்றோம், ஆர்கனைசிங் பண்றோம், டைரக்டிங் பண்றோம், ஸ்டாஃபிங் பண்றோம், ஃபைனலா எண்ட் அப் வித் கண்ட்ரோல். ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கணும், ஹைரார்கி வைஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அம்பானி அண்ட் அதானி, டாடா, இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் ஃபாலோட் பை பிர்லா கம்பெனிஸ். அந்த கண்ட்ரோல் அவங்க கிட்ட இருக்குது. தான் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குது, அந்த கம்பெனி இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் மணி அவுட்புட் வந்துட்டே இருக்குது அவங்களுக்கு.
பிசினஸ் நிறைய வந்துட்டே இருக்குது, நிறைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க. அவங்க கம்பெனியை எல்லா உலக நாட்டிலையும் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே வராங்க. அவங்க கம்பெனி என்னது மேலும் மேலும் எல்லா நாட்டுக்கும் பரவ செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது மூலியமா அவங்க நிறைய லாபம் ஈட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். ஸோ சிஇஓ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்க தான் கண்ட்ரோல், என்டையர் கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டி அம்பானி. ஸோ அம்பானி நோ மெனி பீப்புள், எவ்வளோ பிசினஸ் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஸோ வி நோ ஒன்லி அம்பானி, ஹவ் இட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். அவர் பண்ற எந்த பிசினஸ் இருந்தாலும் ஃபியூச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது. ஃபியூச்சர்ல எப்படி பிசினஸ் ரன் பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்ல எப்படி வர அப்கமிங் ஆடியன்ஸ். ஃபியூச்சர்னா நான் மட்டுமே கஸ்டமர் கிடையாது, நீங்க இப்போதைக்கு இந்த டிகேட் கஸ்டமர், 2K கிட்ஸ் கஸ்டமர், அதுக்கப்புறம் 3K கிட்ஸ் கஸ்டமர்லாம் வருவாங்க. ஸோ 2000 அவங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன், கம்பெனியை ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருந்த கால்ட் அஸ் வாட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் கண்ட்ரோல். தென் individuality of control. Already we discussed individuality of control. Manager is individual. Manager will control entire subordinates. CEO is individual. He will control entire business. Like Ambani, Adani. Adani is the owner of the company. Adani will control entire business, port, airport, and followed by water port. Everything, and road, everything controlled by Adani. So Adani invests business in particularly in land, air and water. Land, air, water. So individuality of control. The entire control belongs to Adani. That is called as ஒரு தனி மனுஷங்கிட்ட தான் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்குது. Suppose you take the example of BJP பார்ட்டி யாரோட கண்ட்ரோல்ல போய் இருக்குது? BJP பார்ட்டி யார் கண்ட்ரோலாமா இருக்குது? எனி ஐடியா? மோடின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கிறதா, அதுதான் that is called as control. அதானி அம்பானி அவங்க பிசினஸ் கண்ட்ரோல் அவங்க கையில இருக்குது. இந்த நாட்டோட மக்கள் யாரை டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க? மோடி டிபெண்ட் பண்ணி. தட்ஸ் இண்டிவிஜுவலிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோல். இந்த பார்ட்டி யார், பிஜேபி பார்ட்டி யாரோட கண்ட்ரோல்ல? மோடியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க. தட் இஸ் இண்டிவிஜுவலிட்டி. அதுதான் அவரோட இண்டிவிஜுவலிட்டி, மோடியோட இண்டிவிஜுவலிட்டி. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் இண்டிவிஜுவலிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோல். சோ அவர் யாருக்கு என்ன பண்றது, அவர் பேர் சொன்னாதான் எல்லாமே தெரியுது, மோடின்னு சொன்னாதான் பிஜேபின்னு தெரியுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டிவிஜுவலிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோல். Individuality of control, if you take the example of Ambani சொன்னாதான் அந்த கம்பெனியே உங்களுக்கு தெரியுது, அதானி சொன்னாதான் அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியுது, வேற யார் பேர் சொன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அம்பானியோட பையன் பேர் சொன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? நீட்டா அம்பானி. ஒய்ஃப் பேர் சொன்னா தெரியுமா? நீட்டா அம்பானி. அப்புறம் 3 டாட்டர், சன்னு, ஒரு டாட்டர் இருக்காங்க, 2 சன் இருக்காங்க, யாருமே தெரியாது. we know only about individuality. that's called as individuality of control. ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட தான் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் கண்ட்ரோல். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் இருக்கும். எப்பயுமே ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறீங்கன்னா பைனரிங் ஸ்டேஜ், saturation stage, maturity stage and declining stage nu irukku. Pioneering stage, they introduce the product in the market, testing the product in the market, then everybody should buy that product. That is called as growth stage. Pioneering stage, growth stage, everyone should buy that product. After that product will be saturated, ellarkum அந்த product மேல இருக்கிற அந்த ஈர்ப்பு என்ன குறைஞ்சிரும். That is called as saturation stage. Then declining stage. This is the first stage of business cycle product. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பைனரிங் ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் நான் மார்க்கெட்ல என் ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தின அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லணும், அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தின பாசிட்டிவ் சொல்லணும், அந்த ப்ராடக்ட் பத்தின பெனிஃபிட் சொல்லணும், அந்த ப்ராடக்ட் பத்தின காஸ்ட் பிரைஸ் கம்பேரிட்டிவ் சொல்லணும், இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்ன கம்பேரிட்டிவ் சொல்லணும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராடக்ட் மேல போய் அது எல்லாரும் க்ரோத் ஆகும். அந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ ஆகும், க்ரோத் ஆகும், எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆகும். அதே ப்ராடக்ட் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேட் ஆகிடும். அப்புறம் அவருடைய ப்ராசஸ், அவருடைய செல்லிங் மார்க்கெட் டிக்ளைன் ஆகும். மறுபடியும் நான் புது ப்ராடக்ட் செய்யணும். அதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் கண்ட்ரோல். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் கண்ட்ரோல். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். திஸ் இஸ் a business cycle. அந்த பிசினஸ் சைக்கிள நான் ரொட்டீனா நடந்துட்டே இருக்கும் அந்த சைக்கிள். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் கண்ட்ரோலை நான் என்ன பண்ணணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங். அப்ஜெக்டிவ், இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், கண்ட்ரோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், efficiency of control, future oriented control, individuality of control, strategic point control. Then characteristics of control. Controlling characteristics ennagude, it ensure attainment of enterprise. It ensure attainment of enterprise. Or enterprise oda or enterprise என்ஷூர் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் இருக்குதா இல்லையான்னு. அந்த கண்ட்ரோல் என்டையர் என்ஷூர் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ். தட் இஸ் கால்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அந்த ஒரு பிசினஸோட கண்ட்ரோல் ஒருத்தர் கையில இருக்கணும்.
பிசினஸோட கண்ட்ரோல் மேனேஜர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். அந்த கீழே வேலை செய்யறவங்க எல்லாருமே. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இட் என்ஷூர் அட்டைன்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ். அது என்ஷூர் பண்ணுது இந்த கம்பெனி கண்ட்ரோலா தான் இருக்குது இல்லையா. இட் ஹைலைட்ஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ். இட் ஹைலைட்ஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ். குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம், குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பொருளை தயாரிக்கணும், அது குவாலிட்டியா இருக்கணும். என் கூட வேலை செய்யறவங்க குவாலிட்டியா இருக்கணும். உங்க மேனேஜரும் குவாலிட்டியா இருக்கணும், உங்க ஓனரும் குவாலிட்டியா இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கணும். எவ்வளவு ப்ராடக்ட் வேணா நம்ம தயாரிக்கலாம், வெளியே அனுப்பலாம். தட் இஸ் a quantity. Number of product you produce, many number of product, but that product also cost price level benefit to the customer and also quality level benefit to the customer. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோம், அந்த பொருள் குவாலிட்டியா இருக்கணும். நம்ம மக்கள் எப்படி விரும்புவாங்க, இந்திய மக்கள், மற்ற மக்கள்லாம் பணக்கார எலைட் பீப்புள் என்ன விரும்புவாங்கன்னா குவாலிட்டி தான் போதும். பிரைஸை பத்தி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை. நம்மளுக்கு எதை பத்தி கவலை, குவாலிட்டியாவும் இருக்கணும், காஸ்ட் பிரைஸ் கம்மியாவும் இருக்கணும், ஆனா குவான்டிட்டியாவும் இருக்கணும், குவான்டிட்டி அதிகமாகவும் இருக்கணும். That's called as it highlights the quality of plans. ஒரு பிளான போற குவாலிட்டி ஆஃப் பிளான் அது எல்லாருமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகணும். என்னுடைய வேலை செய்யற எம்ப்ளாயும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், என்னுடைய கஸ்டமரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், என் ப்ராஃபிட்டையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் வித்தின் த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்டாகவும் கொடுக்கணும், குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்டாகவும் கொடுக்கணும், காஸ்ட் பிரைஸ் ப்ராடக்டாகவும் கொடுக்கணும். நான் எல்லாரையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் as it highlights the quality of plans. இந்த பிளானை பொறுத்தா நான் பண்ணது நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். It ensures successful work with commitment. அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் எவ்வளவு கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கிறேனோ என்னுடைய டீமை, என்னுடைய பிசினஸை, என்னுடைய கஸ்டமரை, அது எப்படி பண்ணோம். இட் என்ஷூர் சக்சஸ்ஃபுல் ஒர்க் வித் கமிட்மெண்ட். சக்சஸ்ஃபுல் ஒர்க் வித் கமிட்மெண்ட். ரொம்ப கமிட்மெண்டா இருக்கிறேன் அந்த ஒர்க்ல, அதுதான் கண்ட்ரோல். ஒரு ஒர்க்ல கமிட்மெண்டா இருக்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப கமிட்மெண்டா இருக்கிறேன். இட் என்ஷூர், அது உங்களை உறுதி செய்யுது. என்ன உறுதி செய்யுது, சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்கை கமிட்மெண்டா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஐ டுவர்ட்ஸ் மை ஒர்க் ஐ என்ஷூர் ஐ கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மை ஒர்க். என்னுடைய ஒர்க்ல நான் கமிட்மெண்டா இருக்கிறேன், அதை உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி கொடுக்குறேன். தட்ஸ் கால்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இட் என்ஷூர் சக்சஸ்ஃபுல் ஒர்க் வித் கமிட்மெண்ட். உங்க சபார்டினேட்ஸ் உங்ககிட்ட கமிட்மெண்டா இருக்கிறாங்க. மேனேஜர் கம்பெனிக்கு கமிட்மெண்டா இருக்கிறாரு, கம்பெனி சிஇஓ கம்பெனிக்கு ஓனர் கமிட்மெண்டா இருக்கிறாரு. ஸோ டாப் டு பாட்டம் தே கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தேர் ஒர்க். டாப் டு பாட்டம், கீழே இருந்து பார்த்தாலும் சரி, மேல இருந்து கீழே வந்தாலும் சரி, எல்லாருமே எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, கமிட்மெண்டா ஒர்க் பண்றாங்க. தட் இஸ் கால்ட் பேஸ்ட் ஆன் வாட், கண்ட்ரோல். கண்ட்ரோல் இருந்தா தான் கமிட்மெண்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். அந்த கண்ட்ரோலை நான் விட்டுட்டேன்னா அவ்வளவுதான், ஒரு ஒர்க்கை நான் வாங்க முடியாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்க விஷயத்தை அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கணும். தட்ஸ் வை இட் என்ஷூர் சக்சஸ்ஃபுல் ஒர்க் வித் கமிட்மெண்ட். இட் provide scope of delegation. It provide scope for delegation. Delegation means rules and regulations and of everything. It facilitate coordination. அந்த கண்ட்ரோல் தான் அந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது கோஆர்டினேஷனுக்கு. நான் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ண போறேன், ஆட்டோகிராட்டிக்கா இல்ல பெனவலண்டா இல்ல பார்ட்டிசிபேட்டிவ் அப்ரோச்சா? இந்த அப்ரோச்சை தான் எப்படி நான் கோஆர்டினேட் பண்ண போறேன் என்னுடைய டீமை. இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன். ஒன்னு மிலிட்டரி பீப்புள் மேல் கமாண்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன் இந்த டீமை. இல்ல பார்ட்டிசிபேட்டிவ், நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் ஜோவிலா, அப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போற ஒர்க்கை. ஸோ பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஒர்க்கு. அப்புறம் ரெண்டு டாப் லெவல் சரி, மீடியம் லெவல் பாட்டம் லெவல் பீப்புள்கிட்டயும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க போறேன். அதுதான் இட்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் கோஆர்டினேஷன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி கண்ட்ரோலிங், பிகாஸ் இட் ஃபெசிலிட்டேட் கோஆர்டினேஷன் மீன்ஸ் த கண்ட்ரோல் டு கிரியேட் ஃபெசிலிட்டேட் கோஆர்டினேஷன். பிகாஸ் எவ்ரிஒன் ஷுட் control to manager. Manager will controlled by deputy manager. Deputy manager by controlled by deputy manager controlled by CEO, chief executive officer or director of the company. So CEO, chief executive officer will be controlled by director of the company. It facilitates coordination, top to level, top to bottom, and bottom to top. Coordination is very very important. So coordination based on controlling. Coordination based on controlling. Already discussed planning, organizing, directing, staffing and controlling. All the variable is very very important. இதுல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சலச்சது இல்லப்பா, எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிளான் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஆர்கனைஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஒர்க் முன்னாடி வேலை செய்யறதுக்குள்ள ஒரு ஒர்க்கை பிளான் பண்றோம், வீடு எப்படி கட்ட போறோம், அதுக்கு பிளான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம், இந்த வீடு எப்படிலாம் கட்ட போறோம், என்னென்ன கட்டுமான பொருள் தேவை, சிமெண்ட் என்ன சிமெண்ட், நல்ல சிமெண்ட் வாங்கலாம், என்ன இரும்பு வாங்கலாம், என்ன ஸ்டீல் வாங்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், ஆர்கனைசிங். அப்புறம் அந்த வேலை ஆட்கள் என்ன பண்ணணும், ஒழுங்கா வேலை செய்ய வைக்கணும். தட்ஸ் தி டைரக்டிங். தட் இஸ் தி டைரக்டிங். எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களா, டைமுக்கு வேலை செய்யறாங்களா, ப்ராப்பரா வேலை செய்யறாங்களா, மெட்டீரியலை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றாங்களா,
இல்ல மெட்டீரியல் ஏன்னா வேற மாதிரி அன்யூஸ் பண்றாங்களா, மிஸ்யூஸ் பண்றாங்களா, இல்ல கேஷுவலா வேலை செய்யறாங்களா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், அதெல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் டைரக்டிங். அவங்க ப்ராப்பரா வேலை செய்யறது. தென் ஸ்டாஃபிங், வேலை செய்யறாங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், நான் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ப்ராப்பரா வேலை செய்யறாங்க, தட் இஸ் ஸ்டாஃபிங். ஃபைனலா கண்ட்ரோலிங், அந்த வேலையை அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்கணும், அது ப்ராப்பரா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எல்லாரையும், டாப் டு பாட்டம் லெவல் வரைக்கும். வேலை செய்யற இன்ஜினியர்ல இருந்து கீழே வேலை செய்யற சித்தால் வரைக்கும் நான் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், it facilitate coordination, that is called as controlling, planning, organizing, directing, staffing and controlling. Next one, requirements of control. என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது கண்ட்ரோலுக்கு? ஒரு வேலை செய்யணும்னா, ஒரு பொருளை தயாரிக்கணும்னா அந்த பொருளுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது? ஒரு கஸ்டமரை நான் டீல் பண்றேன்னா அந்த கஸ்டமரோட நீட் என்ன, அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது, பேசிக் நீட்ஸ். எல்லா டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம், 12th முடிச்சுட்டு வரீங்க, A1 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கான், A1 பயாலஜி முடிச்சிருக்கான், A3 முடிச்சிருக்காங்க, அப்புறம் வெக்கேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க, டிஃபரெண்ட் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. So requirements of the students, அவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் மேற்கொண்டு யூஜில. So அதுதான் requirements of control, requirements of controlling. That's the objective, suitability of the course, suitability of the work. That's the requirements of control. ஒரு suitability இருக்கணும், இல்லனா ஒண்ணும் முடியாது. சார் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சார். இப்போ நான் அடுத்தது லிங்க் அனுப்புவீங்களா சார்? என்னப்பா? இப்போ நான் அடுத்தது லிங்க் அனுப்புவீங்களா? பிபிடி வேணும்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா சார். யாராவது மெயில் கொடுங்க, அவங்க மெயிலுக்கு நான் பிபிடி அனுப்பிச்சிடுறேன்பா. புரியல சார். யாராவது ஒருத்தர் மெயில் கொடுங்கப்பா. நீங்க குரூப் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்களா? ஆமா சார். குரூப் அட்மின் இருப்பீங்களா? ஆமா சார். அவங்க மெயில மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க இந்த குரூப்ல. இப்ப நான் முடிக்கிறப்ப அவங்க மெயில் மட்டும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க மெயிலுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன் பிபிடியை. அந்த பிபிடியை நீங்க எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க குரூப்ல. ஓகே சார். ஓகேவா? யாராவது ஒருத்தர் குரூப் அட்மின் மட்டும் உங்க மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே குரூப்ல போடுங்க. ஓகே ஓகே சார். என்னப்பா? அவருக்கு வேணா மெயில் அனுப்பிச்சிடறேன்பா. ஓகேவா? நீங்க எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். Then requirements of control, objective, suitability, forward looking. என்னைக்குமே நம்ம எப்படி பார்க்கணும், ஃபியூச்சர் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் குயிக் ஆக்ஷன், ஃபீட்பேக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்ட்ரோல் பண்றோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடும், கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொல்லி எல்லாரும் வேலையை விட்டு போயிடுவாங்க. அதான் அப்படின்னா அட்ரிஷன் ரேட் அதிகமாயிடும். அட்ரிஷன் ரேட் மீன்ஸ் வேலை செய்யறவங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய மாட்டாங்க, மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வி நீட் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங், வி நீட் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் தி சபார்டினேட்ஸ், feedback from the customer, feedback from the manager. சொல்லுப்பா. ஹலோ யாருப்பா? டைம் இல்ல, கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். டைம் இல்லப்பா, இத லாஸ்ட்ல வர கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. குயிக் ஆக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஒரு முக்கியம். எக்கானமி கண்ட்ரோல் பண்ணிதான் இருக்கு. ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல், எக்கானமி, ரெகுலர் வெர்ஷன், ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். எக்கானமி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். This is called as requirements of control. Control process பாத்தீங்கன்னா செட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ஒரு செட் பண்ணணும், பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு செட்டிங் பண்ணணும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்க ஒரு யார் எப்படிதான் வேலை செய்வோம் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும். அவங்க ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே தர முடியும். ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா வேலை செய்யற மாதிரி நடிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, உண்மையில வேலை செய்யறவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொமோஷனோ பெனிஃபிட்டோ இல்ல எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் தர முடியாது. ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ், கம்பேரிங் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட். நீங்க என்ன ஸ்டாண்டர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ், அது கூட அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸை கம்பேர் பண்ணணும். நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இப்படிதான் வேலை செய்யணும், இப்படிதான் அவுட்புட் கொடுக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அது கூட உண்மையான அவங்க வேலை செய்யற ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ். தென் அனலைசிங் டீவியேஷன், எதனா டீவியேஷன் இருக்குதான்னு பாருங்க, அதை அனலைஸ் பண்ண பார்த்து. தென்
டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரம் த கண்ட்ரோலிங். அவங்க எப்படி வேலை செய்யறாங்க கம்பேர் பண்ணீங்க. நல்லா வேலை செஞ்சாங்க கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுங்க. நல்லா வேலை செய்யாட்டா அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க, யூ டு அட்வைஸ் அண்ட் ஆல்சோ teach about the job, teach about the job and give more experience about the job. That is called as a taking corrective action. That is a controlling process. Then types of control. Productivity ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்ட்ரோலிங் ஆக்டிவிட்டி ஒழுங்காக தான் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஒன்று ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஃபீட்பேக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Feedback about the employee, feedback about the customer, feedback about the top level to bottom people. Then behavioral attitude. வேலை செய்யறப்ப தெரியும் நம்மளுக்கு behavioral attitude எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Then நான் ஃபினான்ஷியல், இது எதுவுமே ஃபினான்ஷியல் டிபெண்ட் பண்ணியது இல்லை, நான் ஃபினான்ஷியல். Then outcome. அவுட்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்ட்ரோல் எப்படி பண்றீங்களோ அதை பொறுத்தா நான் என்ன பண்ண முடியும், ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ண முடியும், ஒரு ப்ராடக்ட் அவுட்புட்டை டைமுக்கு கொடுக்க முடியும். தென் ஃபினான்ஷியல், இது எல்லாமே அந்த கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டியே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ப்ராஃபிட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபினான்ஷியல். தென் டெக்னிக் கோஆர்டினேஷன், ஒரு கண்ட்ரோல் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன டெக்னிக் தேவை, பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஒழுங்கா போத் சைடு, டாப் லெவல் டு பாட்டம் லெவல் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். தென் டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ வெரி கிளியர்லி, டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்டகிரேட் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் இன்டகிரேட் ஆயிருக்கணும். நான் இவரு தான் எனக்கு தெரியும், அவருக்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன், இவருக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் பண்றேன், HR டீம் சப்போர்ட் பண்றேன், ப்ரொடக்ஷன் டீம் சப்போர்ட் பண்றேன், இல்ல மார்க்கெட்டிங் டீம் சப்போர்ட் பண்றேன், ஃபினான்ஸ் டீம் சப்போர்ட் பண்றேன் கிடையாது. We integrate to all. Everyone should join together and what performance for what purpose they going to perform, they going to work for what purpose, finally end up with the profit of the company. அதனால எல்லாமே இன்டகிரேட் ஆயிருக்கணும். சவுண்ட் பிளானிங், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பிளான் பண்றோம்னா அது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கணும். தென் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வேலை வாங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, சபார்டினேட்டை. அப்புறம் ரொம்ப ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி வேலை வாங்க போறோம், அந்த தகவல் எப்படி பரிமாறிக்க போறோம், எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஒர்க்கை, எப்படி நம்ம டீச் பண்ண போறோம் ஒர்க்கை. அப்போ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தென் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்விஷன். ஒரு மேனேஜருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னப்பா, ஒரு லீடர்ஷிப்பும் சூப்பர்விஷனும். நல்ல லீடராக இருக்கணும், அவங்க நல்லா சூப்பர்வைஸும் பண்ணணும். தட்ஸ் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்விஷன். செயின் ஆஃப் கமாண்ட். ஒரு கமாண்ட்னா தெரியும் உங்களுக்கு, செயின் ஆஃப் கமாண்ட். செயின் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம், டாப் டு பாட்டம் லெவல். அதே மாதிரி செயின் ஆஃப் கமாண்ட், டாப் லெவல் டு பாட்டம் லெவல், தட் இஸ் கால்ட் செயின் ஆஃப் கமாண்ட். CEO to subordinates, CEO to chief executive officer to subordinates, top to bottom, that is called as chain of command. Voluntary coordination நான் சொன்னாதான் அந்த வேலை செய்யணும் கிடையாது, வாலண்டரியா போய் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணணும் நம்மளுடைய சபார்டினேட்ஸ், that is called as voluntary coordinate. நான் சொன்னாதான் செய்வேன் கிடையாது. This is the techniques of coordination. Then importance of coordination ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் எதுக்குன்னா, ஹெல்ப் டு அட்டைன் தி காமன் கோல்ஸ். எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான கோல் இருக்கும், அதை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எது தேவை, கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப தேவை. கம்பெனியோட கோல் மட்டும் இல்லை, ஃபினான்ஷியல் கோல் தேவைப்படும், ஃபேமிலி கோல் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹெல்ப் டு அட்டைன் காமன் கோல்ஸ், ஹெல்ப் டு அப்டைன் காமன் கோல், ஹெல்ப் டு அவாய்ட் ஓவர்லாப்பிங், ஹெல்ப் டு அவாய்ட். அவங்க ஹெல்ப் பண்றதால அவங்களுக்கு மிஸ்டேக் எதுவும் வராது. ஓவர்லாப், வேலை செய்யற இடத்துல எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் ஹெல்ப் டு அவாய்ட் ஓவர்லாப்பிங். தேவையில்லாத மிஸ்டேக் பண்றதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்றோம், ஹெல்ப் பண்றோம், கோஆர்டினேட்டிங் பண்றோம். ப்ரொவைட் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன், அவங்களுக்கு ஒரு டைரக்ஷனை காட்டுறோம், இப்படிதான் வேலை செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு. ப்ரொமோட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி, ஒரு எஃபிஷியன்சியை ப்ரொமோட் பண்றோம். அவங்க ஒர்க்கோட, அவங்க வேலை செய்யறாங்கல்ல, வேலை செய்யறவங்களோட எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி வைஸ், நாலேஜ் வைஸ், ஒர்க்கிங் நாலேஜ் வைஸ், எல்லா நாலேஜும் நம்ம என்ன பண்றோம், இம்ப்ரூவ் பண்றோம். தட்ஸ் கால்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. இம்ப்ரூவ் பண்ணாதான் அவங்க இன்னொரு ஒரு கீழே இருந்து மேலே போக முடியும், ஒரு ப்ரொமோஷன் போக முடியும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. தென் ப்ரொமோட்ஸ் ஆஃப் குட் ஹியூமன் ரிலேஷன். நான் ஒழுங்கா கண்ட்ரோல் பண்ணாதான், உங்ககிட்ட நல்லா மூவ் பண்ணாதான் குட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் எனக்கும் என் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும். இல்லை நான் வந்து சும்மா அடமெண்டா இருப்பேன், நான் சொல்ற வேலையை செஞ்சே ஆகணும். You have to obey my rule and regulation. You have to obey my commands. You don't ask any question to your manager. Only obey the command na யாரும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. நான் சொல்றதை தான் நீ செய்யணும், அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வியும் கேட்க கூடாதுன்னா ஒண்ணு ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி டாப் லெவல் டு பாட்டம் லெவல் இருக்கவே இருக்காது. மேல இருந்து கீழே நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கணும், பக்காவா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எல்லா வழியும் உண்டு, வேலை செய்யற வரவங்களுக்கு எல்லா வழியும் இருக்கும். வீட்டுல இன்டர்னலா வித்தின் த கம்பெனி இன்டர்னலா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, எக்ஸ்டர்னலா குடும்பத்தோடையும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் மீறி தான் வந்து வேலைக்கு வர அந்த வேலையை செய்யறோம். அப்ப அவங்ககிட்ட எப்படி இருக்கணும், ப்ரொமோட் குட் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப், பர்சனல் வித் குட் என்டர்பிரைஸ் கோல். இதுக்கு எல்லாமே எதுக்கு முக்கியமான காரணம், எதுக்கு நான் பண்றேன்னா, என்னுடைய என்டர்பிரைஸ், மை கம்பெனி going to be expand, my company going to achieve the goal of what, profitable nature, to reach the customer, to reach the investor,
to reach the global level, என் கம்பெனி global level reach ஆகணும்னா I can do all these activities, all the process, planning, directing, planning, organizing, directing, staffing, controlling. These 5 principles of management is very, 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 very important and basics and fundamentals, and you can apply in any industries. நீங்க எந்த துறையில வேணா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். எது பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங், எந்த துறையில வேணா நீங்க இதை பயன்படுத்தலாம். இது காமன். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் காமன். எல்லாருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒரு வாத்தியாரா இருந்தாலும் சரி, மாணவனா இருந்தாலும் சரி, தகப்பனா இருந்தாலும் சரி, தாயா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாட்டோட தலைவரா இருந்தாலும் சரி, பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் சரி, இல்ல உலக தலைவராக இருந்தாலும் சரி, யூஎன் பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் சரி, IMF பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் சரி, உலக வங்கி பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் a பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். இது இந்த துறைக்கு தான் ஒத்து வரும். MBA படிச்சவங்க தான், BCom படிச்சவங்க தான் இது தெரியலாம் கிடையாது. இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சே இருக்கும், எல்லா மனிதனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். பிளானிங், ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவை என்னது, மனுஷனுக்கு தேவை பக்காவா பிளான் பண்ணணும், அப்புறம் அதை ஒழுங்கா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், அப்புறம் ஒழுங்கா டைரக்ஷன் பண்ணணும், ஒழுங்கா ஸ்டாஃப் பண்ணணும், அப்புறம் ஒழுங்கா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ். That's why these principles of management, everyone should know the principles of management. As a human being, you know the principles of management. எந்த வேலை செஞ்சாலும் இதை நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். எது பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். இது இல்லாம நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. Then principles of coordination. So direct personal contact ஓட நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். இல்ல பிகினிங்லாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் early beginning கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். Then கண்டினியூட்டியா அவங்க கிட்ட கண்டினியூவா நம்ம பேசி என்ன பண்ணலாம், கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். தட்ஸ் கால்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன். என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் கோஆர்டினேட் பண்ணாக்கா, மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். நிறைய வேலை விட்டா கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரும். மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லாம அவனை பல ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணா ப்ராப்ளம் வரும். லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ், ஒரே ஆளு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணா ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா ஒரு துறைக்கு ஒவ்வொரு ஆளை கரெக்டா டிவைட் பண்ணி போட்டாக்கா ஒர்க்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட ப்ராப்ளம் வரும். தட்ஸ் அ கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க், நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணி கொடுத்த ப்ராப்ளம் வரும். இன்டர் டிபெண்டன்ஸ், அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறப்ப ப்ராப்ளம் வரும். லேக் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் ஸ்பிரிட், ஒரு கோஆபரேஷனே இருக்காது ஒரு டீம் கிட்ட. தட் இஸ் கால்ட் as lack of cooperative spirit. That is called as problem of coordination. Then uncontrollable factor, சில ஃபேக்டர்லாம் நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ஸ்ட்ரைக் வித்தின் தி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக் நடக்குது, அதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். இதே உங்களுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? தட்ஸ் கால்ட் as கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர். இது அன்கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் எம்ப்ளாயி கிட்டையும் சிலதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், சிலதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகம் ஏறி இறங்குது, அதை உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இட்ஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர். இதுவே ஒரு கம்பெனியோட ஸ்ட்ரைக் நடக்குது, லேபர் ஸ்ட்ரைக் நடத்துறாங்கன்னா அதை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன். ஒரு ப்ராப்ளத்தை சில ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், சில ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. தட்ஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர். That is called as problems of coordination. Then we are moving to emerging concept in management. So present-ஆ என்னென்ன கான்செப்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல எமர்ஜ் ஆயிருக்கு, நல்ல முன்னேறி இருக்குது. பிரசன்ட் சினாரியோ நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம். என்ட்ரி ஃபோயல், டைலர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்க கொடுத்த இதுதான் எதுனா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். இப்போ ப்ரெசென்ட் பீரியட்ல எதுனா எமர்ஜ் ஆயிருக்குது. நம்ம இப்போ டிஜிட்டல் யூஸ் பண்றோம்ல, செல்போன் யூஸ் பண்றோம்ல, கூகுள் பே யூஸ் பண்றோம்ல, பேங்க்குக்கு போறது, அதெல்லாம் எமர்ஜ் ஆன டெக்னிக், நியூ டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன எமர்ஜ் ஆயிருக்குது. ப்ரீவியஸா நான் எங்க காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சிருந்தோம், அப்புறம் SMS பேங்கிங் இருந்தது, அப்புறம் ஏடிஎம்க்கு போனோம். இப்போ யாராவது ஏடிஎம் நீங்க போவீங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஒன்லி யூசிங் மொபைல் ஃபோன், மொபைல் வேலட். அதுல நீங்க கூகுள் பே பண்ணிடுறீங்க, அதுல கூகுள். தட் இஸ் கால்ட் as emerging technology in emerging new technology in present scenario. அதே மாதிரி emerging concept in management, TQL சொல்றாங்க. TQL னா total quality management. What is total quality management? So total quality management means the continuous process of detecting and eliminating manufacturing error. ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது, ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்குது, கண்டினியூஸா ப்ராசஸ். ஏதோ ஒரு நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க, ஒரு பொம்மை மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க,
இல்லை ஏதோ ஒரு பொருள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க, புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்ப போகிறீங்க. அது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எல்லா இடத்துலையும் சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லா இடத்துலையும் ஹியூமன் பீங் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, மெஷின் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அதில் எதனா சின்ன எரர் வரும், சின்ன எரர் வந்துனே இருக்கும். அந்த எரரை சீக்கிரமாக ரெடியூஸ் பண்ணது தான் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இட்ஸ் a continuous process of detecting and eliminating management errors and streamlining supply chain. சொன்னல ஸ்ட்ரீம்லைன், ஒரு சப்ளை நடக்குது, என்டையர் ப்ராசஸ் நடக்குது, அதை ஃபுல்லாவே ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிடுறேன், டிஜிட்டலா ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிடுறேன். That is called as total quality management. Improving the customer experience and ensuring employees fully trained. Improving the customer experience and ensuring employees are fully trained பண்ணிடுறேன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி. ஸோ டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன பார்க்கலாம், என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ், தென் இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம். எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையும் நான் மெர்ஜ் பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துறேன். என்னுடைய என்டையர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணிடுறேன், இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறேன். ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ப்ரொடக்ஷன், சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் HR எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறேன். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ், இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம். லீடர்ஷிப் கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Leadership commitment. Then supplier relationships. Supplier relationship means you can supply your product to the franchise or any companies or customer directly. And the relationship ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Data driven decision making ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டேன்னா ஏதோ என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது, உடனே எனக்கு ஃபீட்பேக் வந்துடும். That is called as data driven decision making. Data எல்லா டேட்டாவும் எனக்கு அப்டேட் ஆகிடும். That's why we integrated all these systems. Integrated all the systems. That is called as a total quality management. Total ஒரு குவாலிட்டியை பார்த்தலாம், ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை. சப்ளையர் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் வந்துடும், கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வந்துடும், எல்லா ஃபீட்பேக் வந்துடும். டேட்டா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டேட்டா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Based on that data I can reduce my problem. I can reduce all the things based on the data. Based on the feedback I can reduce the problem. Whatever problem may be arise from the customer side or employee side or management side. So we need data because they are updating the data. They are giving feedback about the manager, feedback about the customer, feedback about the product, feedback about the price of the product. So all the information are available. That's why I can integrated all the system. Then leadership commitment is very very important. Supplier relationship is very very important. Then based on process oriented approach. ஏதோ ஒரு தவறு நடந்துச்சு, நான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன், இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எந்த தவறு வந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப அந்த தவறை உடனே என்ன பண்ணலாம், சரி செஞ்சு அந்த ப்ராசஸை உடனே நான் என்ன பண்றேன், finish பண்றோம். That's called as process oriented approach based on total quality management. Then employee involvement. Employee involvement நம்ம பார்க்கலாம். Continuous improvement. Whatever it may be happen in the company, that will be updated in what integrated systems. So I can reduce the problem within a minute. So that's the continuous improvement. Then customer focus. இதெல்லாம் பண்ணாதான் customer focus பண்ண முடியும். That's called as customer focus. This is called as totally quality management. It's emerging new technique. So then total quality management is over and followed by MBO, management by objectives. Three chapters is very very important. Last chapter, total quality management, you can expect somewhere 10 mark. MBO, management by objective, management by exception. These are three techniques very very important. Management by objectives proposed by Peter Drucker. He is also father of management. Peter Drucker. Management objective work if you first think through your objectives. 90% of time you have not. நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை. நம்ம ஒரு திங்க் பண்றோம்னா, ஒரு வேலை செய்ய போறோம்னா, நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவை ப்ராப்பரா திங்க் பண்ணணும். மேனேஜ்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஒர்க் இஃப் யூ ஃபர்ஸ்ட் திங்க் த்ரூ யுவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். எந்த வேலை செய்யறதாலும் நம்ம ஒரு அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணி தான் செய்யணும். ஸோ அதை பத்தி நம்ம செட் பண்றதே இல்லை. 90% ஆஃப் பீப்புள் டஸ் நாவ் திங்க் அபவுட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அதுதான் யார் சொல்றது, பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்றாரு. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்னா, மானிட்டரிங் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன முக்கியம்னா, டிட்டர்மினிங் தி ஆர்கனைசேஷன் கோல். டு செட் தி டிட்டர்மினிங் தி ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கோல் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணிட்டு எம்ப்ளாயோட அப்ஜெக்டிவ் நம்ம செட் பண்ணிடணும்.
எம்ப்ளாய்டு ஆப்ஜெக்ட் அவங்க என்ன செய்யணும், என்னுடைய கோல் என்னன்னா என் கம்பெனி உலகம் ஃபுல்லா வந்து நான் நிறுவனம், என்னோட ப்ராடக்ட் எல்லாருக்கிட்டையுமே சேரணும், நான் நிறைய ப்ராஃபிட் பார்க்கணும். நான் வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒர்க் பண்ணேன், 10 வருஷத்துக்கு என் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆண்டாண்டுகள் 100 வருஷம் 200 வருஷம் 300 வருஷம் என் கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகினே இருக்கணும், புது புது பொருளை நான் தயாரிச்சுனே இருக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிட்டர்மினிங் ஆர்கனைசேஷன் கோல். இதெல்லாம் யாரால முடியும்? எம்ப்ளாயால தான் முடியும். எம்ப்ளாயி இருந்தால் தான் அந்த கோல் அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிட்டர்மினிங் எம்ப்ளாயி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தென் மானிட்டரிங் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். என்னுடைய எம்ப்ளாயோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் ப்ராக்ரஸையும் நான் மானிட்டர் பண்ணினே இருக்கணும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? எவாலுவேட் பண்ணணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராக்ரஸையும் மட்டும் பார்த்தா மட்டும் போடாது, எவாலுவேட் பண்ணணும். அவங்க எப்படிலாம் பண்றாங்க, இந்த ட்ரைனிங்ல இப்படி இருந்தாங்க, அப்புறம் ரெகுலர் எம்ப்ளாய் ஆன பிறகு இப்படி இருக்காங்க, ப்ரமோஷன் வந்த பிறகு இப்படி இருக்காங்க, அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எந்த அளவுக்கு அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்டே இருக்காங்க. தட்ஸ் a performance evaluation. Then providing feedback about the employee. Then performance appraisal. எல்லாம் அவங்க பண்ற ஒர்க்கை பொறுத்தா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரமோஷனோ இல்ல இன்சென்டிவோ இல்ல சேலரி இன்க்ரீஸோ, தென் தேவையான பிஎஃப்ஓ ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டோ இல்ல இன்சூரன்ஸோ இல்ல ஹெல்த் இன்சூரன்ஸோ இல்ல ஃபேமிலி இன்சூரன்ஸோ இல்ல என்னன்னா உங்களுக்கு இல்ல ஃப்ரீ ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்கூல் ஃபீஸு எல்லாமே எப்படி பேசுறாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். Based on performance appraisal, that is called as management by objectives proposed by Peter Drucker. First என்ன தேவை? ஆர்கனைசேஷன் கோல் தேவை. அப்புறம் எம்ப்ளாயோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ஒரு எம்ப்ளாய் பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய ப்ராஃபிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த எம்ப்ளாயை நான் மானிட்டர் பண்ணணும். அவங்களுடைய ஒர்க் ப்ராக்ரஸ், அவங்க எப்படிலாம் ஒர்க் பண்றாங்க, அந்த ப்ராக்ரஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் எவ்ரி மந்த்ல எவ்ரி குவார்ட்டர்ல எவ்ரி ஹாஃப் இயர்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்? எவாலுவேட் பண்ணுவேன், எப்படி வேலை செய்யறான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஃபீட்பேக் தரணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு அப்ரைசல் கொடுக்க முடியும். MBO is a strategy of managerial model that defines clear and concise objectives that are accepted by management and employees to improve the performance of the organization is called MBO or management objectives. MBO or management by objectives. அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் மேனேஜ்மெண்ட் யார் அக்செப்ட் பண்ணணும்? எம்ப்ளாயோட இம்ப்ரூவ் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னுடைய கம்பெனியோட growth இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தென் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன். சிலதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலே எக்ஸிட் பண்ணாலே நம்ம கம்பெனி நல்லா முன்னேறும். அதுக்கு முக்கியமா டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிசோர்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைமு, மணி, எவ்வளோ காசு செலவு பண்ண போறீங்க, எவ்வளோ டைம் நீங்க எடுத்துக்க போறீங்க, என்ன ரிசோர்சஸ் எவ்வளோ ஆப்டிமம் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண போறீங்க. தட் இஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன். ஸோ இட் இஸ் ஃபேமஸ் கோட், டைம் டு கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங் மே advice control nothing. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன், shortly called MBEs, management practice that empowers managers to concentrate on exceptionally important critical matters. That is very important. Managers always to concentrate on critical matters. ஏன்னா ஒரு கம்பெனினா எப்பயுமே நீங்க ஜாலியா இருக்க முடியாது. ஹைரார்கி போக உங்களுக்கு டாஸ்க் அதிகமாகிட்டே போகும். கீழே இருக்கும்போது ஜாலியா இருக்கலாம், ஏன்னா உங்களுக்கு உங்க கண்ட்ரோல்ல என்டையர் கண்ட்ரோல் மேனேஜர் தான். அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த சபார்டினேட்ஸ் அவர் தான் என்ன பண்ணுவார், உங்களுக்காக அவர் பேசுவார் கம்பெனி கிட்ட. நீங்க எது பண்ணாலும் அவர் தான் பொறுப்பு. அப்ப ஹைரார்கி போக உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்க ரொம்ப வேலை பலு அதிகமாயிட்டே போகும். That is called as exceptionally important or critical matters. Taking important decision. நீங்க ஹைரார்கி போக கிரிட்டிகல்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வரும். அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க, எவ்வளவு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றீங்க, எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க. That is called as management by exception. Manager cannot control every organizational activity. எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. This is neither desirable nor possible within the firm time, money and resources. So importance எதுனா management exception, it saves time, effort, energy of managers. Time save பண்ணுது, உங்களுடைய எஃபர்ட்டை சேவ் பண்ணுது, உங்களுடைய எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுது. It reduces the frequency of making decision. It creates a trust on employee and think them independently. அவங்க இண்டிபெண்டா திங்க் பண்ண விடுது. That is called as management by exception. This is process of MBE: measurement, projection, selection, observation, comparison, decision making. First measure பண்ணனும், அப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணனும், அப்புறம் செலக்ட் பண்ணனும், அப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணனும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்சர்வ் பண்ணனும், கம்பேரிசன் பண்ணனும், அப்புறம் டேக் தி டெசிஷன். That is called as process of MBE. Then process of management by exception. What are the process?
ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் டிஸ்கிரைபிங் த கீ ரிசல்ட் ஏரியா. ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், பெருசாக டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், என்னென்ன ஏரியாவில் இருக்குது, அதான் ரொம்ப முக்கியம். எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டிட்டர்மின் அக்செப்டபிள் லெவல் ஆஃப் டீவியேஷன், என்னென்ன டீவியேஷனுக்கு நம்ம எடுக்கிற முடிவில். மேக்கிங் கம்பேரிசன் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட். நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் ரிசல்ட்னா தெரியும், தென் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்னாலும் தெரியும், அதை கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ வேரியன்ஸை கம்பேர் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஆல் கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். தென் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் ஏன் இந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்றேன், எதுக்கு ஆர்கனைசேஷன் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்றாங்க, ப்ராஃபிட் மட்டுமா ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கோல்? கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எந்த ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியா இருந்தாலும் they follow the principles of planning, organizing, directing, staffing and controlling every activities end up with the corporate social responsibilities. நம்ம என்னதான் ப்ராஃபிட் எர்ன் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். என் நாட்டோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நானே ப்ராஃபிட்டை வச்சு வெறும் தொழில் பண்ணிட்டே தான் என்ன முக்கியம்? எதுக்கு தொழில் பண்றேன்? எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க தான் தொழில் பண்றேன். எதுக்கு தொழில் பண்றேன்? ஜீரோ, நோ பாவர்ட்டி, வறுமையே இருக்கக்கூடாது, உணவு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும், அப்புறம் எல்லாருக்கும் நல்ல குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங், எல்லாருமே நல்ல ஹெல்த்தோட இருக்கணும், குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கணும், எல்லாருமே இந்த சமுதாயத்தில் ஈக்குவல், எல்லாருக்கும் க்ளீன் வாட்டர் கிடைக்கணும், அஃபோர்டபுள் க்ளீன் எனர்ஜி கிடைக்கணும். க்ளீன் எனர்ஜி மீன்ஸ் சுத்தமான எனர்ஜி கிடைக்கணும். அப்புறம் டீசென்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத், டீசென்டான வேலை, அதை பேஸ் பண்ணி எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி இனோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். ஒரு நாட்டில் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கணும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். ரெடியூஸ் இன்இக்வாலிட்டி, அந்த ஈக்குவாலிட்டி ரெடியூஸ் இன்இக்வாலிட்டி, அந்த இன்இக்வாலிட்டி அங்கேயும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் சமமாக இருக்கணும், அதை குறைக்கணும். அப்புறம் கிளைமேட் நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும். என்னதான் இண்டஸ்ட்ரி பண்ணாலும் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்தவித பாதிப்பு தராத வரை நம்ம தொழில் பண்ணணும். தட்ஸ் கால்ட் கிளைமேட் ஆக்ஷன். நம்ம லைஃப் பிலோ த வாட்டர், நம்ம மட்டும் நல்லா தான் போதாது, பிலோ த வாட்டர்னா யாரா இருக்கு, கடல் வாழ் உயிரினங்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் கால்ட் லைஃப் பிலோ வாட்டர். லைஃப் ஆன் லேண்ட், லைஃப் ஆன் லேண்ட்லாம் மேலே வாழற உயிரினங்கள், பறவை, மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். திஸ் ஆல் ஷுட் பி இன் வாட்டர். கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது யார் கையில இருக்குது? ஒரு கம்பெனி கையில தான் இருக்குது. அவங்க தான் முதலீடு பண்ணி எல்லா தொழிலும் பண்றாங்க, வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறாங்க, அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் நாட்டோட பொருளாதாரமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் யார் எடுத்துக்கணும்? கார்பரேட் சோஷியல் கம்பெனி ஓனர்ஸ் வில் பி டேக்கிங் த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஃபைனலி பீஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ், ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிடியூஷன். எல்லாருமே பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணும், எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கணும், எல்லா நீதியும் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நோ பாவர்ட்டி, நோ பாவர்ட்டி, வறுமை இருக்கக்கூடாது. ஜீரோ ஹங்கர், ஜீரோ ஹங்கர் மீன்ஸ் எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்ல சுகாதாரமாக இருக்கணும், குவாலிட்டி, எல்லாருக்கும் நல்ல கல்வி கிடைக்கணும், ஜெண்டர் குவாலிட்டி எல்லாமே பொதுதான். ஆண் பெண்ன்றது எல்லாமே பொதுதான். ஆண், பெண், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்களும் எல்லாருமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. எல்லாருக்கும் சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்கணும், சுத்தமான எனர்ஜி கிடைக்கணும், யார் கிடைக்கணும், டீசென்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் ஒர்க், எல்லாருக்கும் டீசென்டான ஒர்க்கு கிடைக்கணும், பேஸ்ட் ஆன் தேர் எஜுகேஷன். அப்புறம் அது பேஸ் பண்ண எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்குது. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாமே கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அப் டு திஸ் என்டையர் யூனிட் இஸ் ஓவர். ஐ வில் சென்ட் திஸ் பிபிடி த்ரூ அவரோட மெயிலுக்கு இந்த பிபிடி அனுப்பிச்சிருமா, எல்லா பிபிடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச்மா, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். பாத்திமா? ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே சார், தேங்க்யூமா, தேங்க்யூமா. ஓகேமா. சரிங்க சார்.
Hello? Hello? Yes, sir. இப்போ சார் நேரத்தை இந்த குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுங்க. இப்போ சார் பிபிடி அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் குரூப்பில் லிங்க் சென்ட் பண்ணுங்க. Meeting details. Tomorrow class இருக்கா?
Hello, class over? Hello. Hello friends, class overங்களா? தமிழ் ஆர்ட்ஸ் நம்பரே Thank you. It's audible, no? Anyone of you? Yes, sir. Yes, thank you. PPT also visible, no? Anyone of you? Anyone of you kindly reply, my voice is audible, no? PPT is also visible, no? But yes, sir, visible. Yes, thank you so much. Okay. Previously, we stopped here about the basic introduction about the prospectus we discussed. Okay, here, what are the mandatory disclosure? Okay, when you are going to issue shares, okay, the first and foremost important document is prospectus. Here, it's contain all the informations. Okay, what are the information means? The company informations, the objective of issues, the financial informations, risk factors, terms of use, legal disclaimers, all those things need to mention in the prospectus. Okay, why? Because if the company issues share to the general public, here the general public, the only source of document is prospectus. Why? Because here it contain all the informations. Okay, not only the company's name, not only the company performance. Okay, here which indicate the future plan, future ideas, what are the things they are going to do, all those things they clearly mentioned. Okay, for example, ABC Limited prospectus discloses its financial statement for the past 3 years. Okay, that means not only current years, you need to give some 2-3 years. Why? Because they need to compare your performance. Okay, last year your performance, that means last year your profit is 100 crores. This year your profit is 30 crores. Okay, it's a drastic disclaimer has happened. Okay, in this case, what happened? We have to justify the things. Okay, that maybe you purchase a new assets, maybe you purchase a new plant. Okay, we have to disclose all the things. Okay, that is the objectives of the prospectus. Then exemptions from disclosures. Okay, here some things we can't disclose, some things which is highly confidential, we don't need to disclose those kind of things, but if it is mandatory, those things also we need to do. Okay, we are going to see what are the exemptions. Okay, here certain conditions, some information is not disclosed in the prospectus, when it is goes for private placement. Okay, to select a group of investors where the securities are not offered to publics. In these cases, they no need to mention the right issues. That means the existing shareholders. Okay, existing shareholders. For example, I am purchased the ABC Limited company shares, which means I already having ABC Limited company shares. Now I have rights to buy ABC Limited company shares, but others they don't have. That is the right issues. The right issues means it is issue only to existing shareholders. It is not for new shareholders. Okay, then offering to qualified institutional buyers. Okay, these are the things they will get exemptions. Then exemptions under Company Act. Okay, SEBI regulations and other applicable laws. Okay, when the company is small and medium enterprises, may be eligible for relaxed disclosures required in the prospectus under SEBI SME exchange guidelines. Okay, then some
usually what happens, small medium enterprises companies that don't have sufficient money, they don't have but thing is that they need to get approval, that is thing. Okay, they will not disclose all the things. Then the companies using debt instruments may be exempted from certain disclosures objectives if the securities are private. Here it told, if the companies are going for equity share, okay, the credit rating is not mandatory one, which means, for example, CRISIL, iCare, Onida, then there are many credit rating agencies are there. What they will do, they assess the company's performance. Based on that, they mention whether A plus plus, or triple A, double A, B plus plus, then double B. There's a classifications are there. For example, A plus, A plus or triple A, which is high liquidity, low risk. Okay, if the company's got triple A status, in this case, what happened? The company default is very, very less. The company have high liquidity, they don't have default risk. That is the meaning. Okay, when the companies need to get this credit rating agencies, when the companies are going for debt instruments like bonds, debentures. Okay, when they're going for debt instruments, they need to get approval, not approval. They need to get credit ratings from the any credit rating agencies. It may be CRISIL, CARE. There are many institutions are there, more than 6 are there. It is up to you. But thing is that when you're going for debt fund, definitely you need to go for credit rating. When it is go for equity, there is no need. It's not a mandatory one. Okay, that is about these exemptions. Then liabilities for misstatement. Okay, here just now I told, here the companies are issued share to the general public. The general public, the only document which is prospectus. Okay, therefore what happened, if any misstatement, if any fraud, if any missing items, okay, if the information is not fulfilled, okay, this kind of things what happened, the company need to pay some fine. Okay, it's depends upon the level of crime. Okay, here the liability of misstatement is nothing but if the statement has some bogus, suspicious, if any hidden agenda, if it is not proper disclosure, in this case what happened, they will suffer. Okay, by way of fine from the SEBI, RBS, not a SEBI Company Act, there are many things are there. Okay, here the civil liabilities for misstatement in prospectus. The companies and their offers can be held civil liable for misstatement or omission in prospectus that investors are purchased securities. Then the civil remedies available to yeah, very simple. Okay, here if they not properly mention their contract, if they properly mention their losses, if they not properly explain the future plans, okay, all those things, then liable for misstatement, remedies available for parties. Okay, here investors who suffer losses as a result of misstatement or omission, sometimes what happen, they not mention the losses. Sometimes what happen, they purposefully they avoid to show in the prospectus. These are the things that will happen. Okay, here bringing civil action against the company is director, promoter, and expert involved in the preparation of prospectus. Okay, here you see the prospectus is not an easy one. Okay, it has to approve for register of the companies. You have to get approved from the SEBI stock exchanges. Okay, they are making approval only based on your given informations. If you done malpractice, you done manipulation and all, it is not easy to find out. Now here what the SEBI says, that based on the given information they will check whether it is good, whether it is a right or not. But the information you are making wrong, you are giving wrong informations. Okay, once it is find out by the SEBI or the rest of the companies, then here who are all involved, usually directors, then the promoter, expert. The expert means here CA is there. Okay, they have to auditor is there. Okay, they find out means these people are going to punish. Okay, this is about the things. Then next one, here directors, promoter, expert involved in preparations. I told, no, here the prospectus is prepared by the company. The company means promoters, directors, expert. Okay, here based on their that means they only prepared. Okay, what are the informations, the other people they will cross verify.
They will not check your accounts and all. Okay, they given informations, whatever given, it was in right format. It was disclosed all the information, the losses and all, everything discloses. But if you are manipulated, that is different stories. Okay. Then criminal consequences of misrepresentation in the prospectus. Okay, for example, sometimes what happened, the company is not making any profit. I don't want to mention the company name here. For example, a company is there. Okay, a company is loss making company. Okay, it's loss making companies. But in the right this year, the highest paid dividend by the company is this a company. I don't want to mention the company name. We just go to the website. Here, the companies is highest. Okay, some for example, the company name whether something. Okay, a company is there. Okay, the highest uh, in dividend paid by the particular company, but the company is making losses. Okay, why? Because they want to retain the they want to retain the shareholders, and they want to satisfy the shareholders. Okay, there are many reasons are there. Okay, why? Because here, if I am a millionaire, okay, for example, here there are many for example, you take Ambani and all, how they are claiming they are the first, second richest person. They are not claiming by way of cash. Okay, by way of their shares only, they are claiming their first and second. If the share price is 1 crore, if the share price suddenly go to the 100 rupees, then what happened? They became a they will not sustain in the same places. Their place will decline. Okay, these are things are there. Okay, that is the reason the companies always try to make they want to stable the share prices in the stock market. Okay, if they make any fraud, any false informations, then default. Okay, then the result sometimes penalty, sometimes imprisonment also. It depends upon the crime level. Okay, then the penalties for false statements or omissions. Okay, so here the individual found guilty of making false statements or omission in the prospectus may face severe penalties under criminal laws. Okay, because here the investors buy your shares only based on the informations what you are given in the prospectus. Okay, if the information is wrong, means you are giving wrong, you are giving false hope and all. In these cases, it will treat it as civil loss, which means the penalty imprisonment also is there. Okay, here the regulatory authorities like SEBI, stock exchanges, then Ministry of Corporate Affairs, they also impose administrative penalties such as debarment from the services as a company. Directors, what happened, they will cancel their DIN number, director identification number is there na? They will cancel, they will not allow to act as a director in the other companies also. The professional in the securities industries, they will not allow. Thereafter they will make a black mark. Thereafter you can't be able to work as a director. Okay, these things are happen when you are going to issue misstatement prospectus. Then the legal provisions under Company Act and other relevant status. Okay, here you see, if you want to start a company, definitely we need to register a company under Company Act. Okay, if you want to do some particular specific business like a bank and all, you need to follow the Bank Regulation Act, then Insurance Act. There are specific business, they need to follow the specific laws also. In general, all the companies are registered under Company Act. Okay, therefore, what happened? The Company Act they need to follow. Apart from this, if it is listed in the stock exchanges, they need to follow the SEBI norms also. If it is banking, if it is insurance and all, they need to follow IRDA. They need to follow the Bank Regulation Act. When it is additional, when it is specific business, they need to do some specific. They need to follow some specific regulations also. This is about the uh, seventh unit. Okay, seventh unit. What are things we discussed? There are three. Topics: memorandum of association, articles of association, then prospectus. The memorandum of association is nothing but it's a rules and regulations for external people. Here, articles of association, it's a rules and regulations for internal people. Okay, here both are most important one. When the company is going for incorporation, the company is going for registration and all, these two document is the most important one. Okay, here these two documents, what are the details they have? Capital classes, name classes. There are many items are there. Shareholders. Okay, if
If the memorandums or article associations, they are restricted to transfer the shares. Okay, in this case, what happened? They will not allow. That means if the articles of association and memorandum of association are restricted the transfer of shares, in this case what happened, you can't transfer the shares from one person to another person. So why? Because of these two articles, these two associations, therefore that much power these two have. Okay, if you are going to deal with the companies, you need to understand their articles of association, you need to understand the memorandum of association. Why? Because you are going to enter the contract with this kind of companies, you need to know the rules and regulations of the companies. Okay, if you making the rules and regulations which is against the memorandum and articles of association, your contract became a void contract. Therefore, we need to understand all the perceptions. Then prospectus. Uh, if you have any doubt, you can ask. Somebody raise their hand. If you have any doubt, it's audible, no? Any one of you? Yes, sir. Oh, yeah, thank you. If you have any doubt, you can ask questions. Okay, no issues. The next one is a prospectus. Okay, here it is a document which contains all the information. For example, if you want to buy a shares, you need some sources to identify whether this company is good or bad, this company's future plan, and all those things we need to know. No? In these cases, if you go through the prospectus, you can able to identify whether this company is a good company or bad company, what is their futuristic plans, all those things we can identify. That is the reason it's a mandatory document when the company is going for share issues to the general public. This one is the most important document. Okay. Then this one is over. When we, then we will move to the last year. Okay, here in this unit, what we are going to discuss, we are going to discuss about the dividend and the payment of interest on capital. Okay, these two topics we are going to discuss. First of all, we need to understand what is dividend. Okay, uh, if I am making 100 crores of profit, okay, for example, I am making operating profit. Okay, operating profit, that is EBIT. Okay, I make 100 crores. Then what happened? I need to pay my debt. Okay, for example, bond holders, deposit shareholders. Okay, all those things I settled. Then I need to pay tax. Okay, after tax, what is the left out? Okay, what is the left out? That is amount belongs to the equity shareholders. Okay, now you see the company is making operating profit of 100 crores. After paying their interest, after paying the everything, tax and all, the company is holding some 10 crores. Okay, this 10 crores is belongs to the equity shareholders. Here, what they will do, 10 crores divided by 10 crores shares. In this case, what happened? Each and every people, they are going to get 1 rupees. Okay, but thing is that the companies will not provide the entire amount to the equity shareholders. Okay, for example, I just now I told now, out of 100 crores, okay, they paid interest, they paid some borrowings and all. After paying income tax and all, they have 10 crore rupees. This 10 crore rupees is entirely belongs to the equity shareholders. But the company, what they will do now, they will retain some amount for future expansion purpose. Obviously, if I start a business, I will think about the future expansion purpose. Therefore, what happened? I need to, in this case, what happened? If it is future expansion, if I don't have money, I need to again borrow. Okay, then again the cost of capital will increases. Again, there is different stories. Okay, you need to understand the entire 100 rupees the company will not give, that the entire 10 crores the company will not give to equity shareholders. They retain some amount, that is called retained earnings, 50%, 5 crores. The remaining 5 crores, what happened? That amount is distributed to the equity shareholders. That is the dividend. Okay, the dividend is nothing but it's a proportion of company earnings which is distributed to the shareholders as the return on their investment. Okay, obviously,
If I am investing on particular companies, okay, I am not doing any service activities. Okay, I am investing. Definitely, I am expecting some kind of profit from the companies. If the company is not able to generate those things, definitely I will not interested in those companies. I'm also not invested in particular type of countries. That is the most important one. Okay, here equity shareholders, they will get two kind of benefits. For example, if you take dividend, it is 5%, 10%, 20%, which means on face value. For example, the face value of company share is 10 rupees. If the company is announced dividend of 50%, which means you will get only 5 rupees. Okay, that is the drawback. The dividend amount is not what we are expecting, like it crores, 1,000 lakhs, not like that. Okay, the face values are 10 rupees means the dividend which the company is provided 5%, 10% means 5%, 10% on face values. Okay, you have to understand. Okay, the capital appreciation is there. If you see, if it is 3 decades back or 3 years back, the amount of company share per share is only 50,000 rupees. Right now the amount of company traded in the stock exchange around 1,50,000 rupees, which means if you buy a one amount of company shares 3 4 years back, okay, which was traded around 48,000, nearly 50,000 only. Okay, if it is 4 5 years back, now it was almost traded almost 1.5 lakhs. Okay, why? This is called capital appreciation. Now you see, the equity shareholders, they are getting two benefit. One is called dividend, the second one is called capital appreciation. Okay, you have to understand, the dividend is the minimum amount. Why the people are ready to buy their shares? Because of the capital appreciation is the main concept. Okay, then the types of dividend, here the cash dividend, stock dividend. Apart from this, there are many categories are there. The cash dividend is nothing but the direct payment in cash to the shareholders. For example, 5 rupees, 10 rupees, 7 rupees, 8 rupees, 9 rupees. Okay, this amount is directly credited to the shareholders. Okay, that is called cash dividend. Okay, the stock dividend is different. For example, 2% of stock, 3% of stock, 4% of stocks. Usually, when they will give stock dividend, for example, I am the managing director, I am the proprietor, I am the CEO. Okay, in this case, what happened? They are paying some benefits. Definitely, if I am the CEO, means I will contribute more. Okay, that's what happened. They give the stock dividend, which we you see the example of Sundar Pichai. You see CEO of Sundar Pichai, you know very well about that. Okay, before the CEO, his worth is that means his net worth is very very less. Okay, after he joined as CEO, then you used to think you just calculate how the richness is get means because of this stock dividend. Okay, here the companies are providing 10 or 20 percentage. Okay, then they became a millionaires. Okay, because of stock dividend only. Okay, there are two type of dividend. Okay, the cash dividend means the amount or cash deposited into shareholders. But in case of stock dividend is not like that. The stock dividend means they offered some stock to the employees, not all the employees. Okay, not all the employees. Okay, only few for their contributions. Then dividend declared process. Okay, here how they declare dividend. Here the board of directors, they are responsible for deciding the amount and timing of dividend based on the company's financial performance and strategic goals. For example, January, February, March. Okay, every March end. Okay, first April, take a step. Every March end, the company is calculating their profit. Okay, usually the March end they are trying to calculate, but they will really reveal their profit at the end of May, June only. Okay, in this case, what happened? The board of directors will decide if the company is making sufficient profit. Then they will decide we will give dividend in the month of August, in the month of September. Why? Because sometimes what happened, their business is very dull in those particular time. The companies, what they will do, they will periodically they publish the result. For example, quarterly, every 3 months, every 6 months, every month they are issuing the statement. Okay, if you particularly June month they are not able to make much profit, then what they will do, they will declare the dividend in particular place, particular time, like June. Okay, that will decided by the board of directors. Once they decided, they need to get approved from the shareholders. Okay, because the shareholders are the real owner of the companies, they need to get approved from the board of meetings or extraordinary general meetings, annual meetings. There are many meetings are there. Then declare date. Okay, the date is announced. Then ex dividend date, the cutoff date who are eligible. Okay, then recorded date. Then the company will determine the eligible shareholders. Then payment date. Okay, actually that time only the payment is actually paid to the shareholders.
Then the factor influencing the dividend policies. Here there are many factors. Okay, for example, during the COVID, no companies are declared the dividend. Why? Because they are also suffering a lot of financial crisis. Okay, in these cases, if they offer dividend and all, definitely they are not able to meet out the short-term obligations. Okay, there are many factors. Here I mentioned a few factors. Here the first one. Uh, is it okay? No? It's my voice is audible, no? If it is also visible, no? Because I'm getting some notification. That's why I told. Hello? Any one of you? It's audible, no? If it is audible, kindly respond by any one of you. If it is audible, kindly reply. It's audible, no? Any one of you? Yes, it's audible. Thank you so much. Okay. Here, the factor influencing the dividend policies. The first one is the financial performance. Okay. For example, here there is a norms. Okay. For example, I'm running the companies. Last 3 years, I'm last 3 years I'm making loss. Okay. The loss making companies. First of all, dividend to equity shareholders, it is not a mandatory one. Okay, which means if the company is making sufficient profit, if the company wants to distribute the excess reserve, excess profit to the equity shareholders, then they will do. Usually there is no norms. Okay, that means equity shareholders, they will get only dividend when the company is having sufficient money. Okay, if they're making the loss making companies are no need to pay any dividend to the equity shareholders. For example, I'm debenture holders, I'm a bond holder, I'm equity shareholders. Okay, here you see the bond holders, preference shareholders, debenture shareholders, if the company is making loss and the company making profit, that won't be issue. They will get on time, they'll get benefit. Okay, for example, I'm a debenture shareholders means whether company making profit or loss, okay, that will not affected my return. Why? Because I am a debenture shareholders. But except equity shareholders, okay, equity shareholders, when they will get benefit only the company is making profit. Okay, because for equity shareholders, that means the loss, it is not a restricted, that means it's not a mandatory one. If you are the equity shareholders, if even though the company is making profit and all, the company no need to distribute the profit to you. Why? Because in future expansion purpose, the company may hold their monies also. In this case, what happened? There is no mandatory for equity shareholders. Whereas in debenture shareholders, whereas in bond holders, whereas in preference shareholders, it's not like that. If the company making profit or loss, okay, they need to pay money on time, the same percentage. Okay, the percentage also not declined, the time also not expired. Okay, they will pay on time. Okay, the first one say company need to pay sufficient profit to pay dividend. The first one, if the companies wants to distribute the profit to the equity shareholders, the first they need to make sufficient profit. Then only they need to pay dividend. Okay, the availability of cash is um, they need to have the availability. Okay, if the cash they don't have, then they don't need no need to issue any dividend. Okay, then the company strategy. Here, the company may retain the earnings to fund further growth instead of the companies. What they will do, they have some strategies. Now, for example, I'm planning that is the company is going to expand. Okay, in this case, what happened? The company's board of directors, they are planning to buy land, building, machinery. In these cases, what happened? There is a huge capital, huge fund is needed. Okay, to mitigate all those things, what they will do, they will not issue dividend to the equity shareholders, they will retain all the amount. That is the strategies. Okay, the company strategies also sometimes what happen, they influence in the dividend. Okay, what we are expecting, the company this year, the company is making 1,000 crores. Okay, we are expecting the entire 1,000 crores, but thing is that the company will not provide the entire 1,000 crores. They retain some percentage, 50%, 30%, sometimes 100% also. Okay, it's possible. Therefore, the company strategy also one of the parameters when they're going to issue dividend.
Then reinvestment, that is one. Third one is the market conditions. The economic conditions influence dividend decisions. For example, during the COVID time, during the what are the sometime during the economic time, during the recession time, during the COVID time and all, what the people will do, that means the company, they will not declare dividend. Why they are not declared dividend? If they declare dividend, in this case, what happen? They will lock into liquidity. They will lock into liquidity crisis. Okay, that's what happened. The market condition also one of the parameters. If economically is not stable, the market condition is not good, the company will not distribute any dividend. Then interim dividend. Okay, I told na dividend. If it is 6 month once, if it is issued, that is called interim dividend. Okay, interim dividend is nothing but the middle of the year. For example, if the company is doing audit balance sheet from January to December, means in these cases, December they will announce the final dividend. In between, in June also they announce the dividend. Just 2 minutes. Sorry. Okay, here the interim dividend is nothing but if the company preparing the annual report in January to December they announce the dividend, that is called final dividend. In June also if the June also they announce the dividend. Okay, that dividend is called interim dividend. Okay. Okay. Then conditions for interim dividend. For example, uh, 10 rupees is there. Okay, 10 rupees. The companies are going to issue 10 rupees as a dividend. But entire 10 rupees, the customers, the shareholders need to wait for longer period. Na? To avoid such things, what happened? The company's financial position, the board, they will decide. Okay, instead of giving the 5 rupees at the end of the December, June 2.5 rupees, January to December 2.5 rupees. Okay, in this case, what happened? We can make happy all our shareholders. Okay, that is the concept of interim dividend. Okay, the company must have sufficient profit and liquidity to pay the interim dividend. Okay, for example, if the company is facing the liquidity issues, okay, if they're facing the liquidity issues, um, they will not allow to pay interim dividend. Okay, only financially who is healthy, the financially healthy companies are allowed to pay the interim dividend. Okay, thereafter the board, the decision to pay interim dividend is based on the interim financial performance and strategic considerations. Okay, they will not give interim dividend as it is. Okay, why? Because interim dividend means the company going to distribute the profit to the equity shareholders, which means they don't have excess money. Okay, excess money for their obligations. Okay, in this case, what happened? The interim financial performance, that means 6 months once they will go through the financial stability of the financial position performance of the companies. If the board of directors is satisfied with the financial health of the companies, then only they are going for interim dividend. If the company's financial is not strong, okay, if the company is not able to fulfill the short-term obligations, in this case, what happened? The companies are not allowed to pay interim dividend. Okay, they will go for final dividend only. Okay, this is about the conditions of the interim dividend. Then payment of interest on capital. Okay, here the payment made to the shareholders or partners as a return. Just a 2 minutes. Sorry.
Here, the payment of interest on capital. Here, the payment made to the shareholders or partners has returned or return their invested capital, particularly common partners and private companies. Okay. For example, here I'm a shareholder. I'm purchasing shares. I will get benefit in form of dividend to the equity shareholders, interest to the debenture shareholders, coupon rate to the bond holders, dividend to the preferred shareholders. These are the benefit to the shareholders. Now I am a partner. Okay, now I am a partner. I also invest on some money in the companies. Okay, I also expect some return. That is in form of dividend. Apart from this, I pay company if it is borrowing, they also pay some interest. Here, interest on capital is nothing but what are the contribution done by the partner. They are going to get benefit out of it. Okay, that is the interest on capital. Okay, interest on capital is commonly used in the partnership firms and private companies where the capital contributions varies. For example, I paid interest on capital 10%. Okay, if you think, okay, it is 10%. I invested 1 crore rupees. Okay, I invested 1 lakh rupees. 1 lakh rupees means 10% is 10,000. Okay, I'm going to get 10,000 in form of interest. Okay, my friend is he contributed some 1 crore rupees. He going to get some 10 lakhs. Why? Because the percentage is same. The contribution may vary. Okay, the based on the various contribution, it will decide. Then next topic is calculation and payment of interest on capitals. Okay, here for example, there is a restrictions. Okay, for example, you won't get 100%. You will get 5%, 3%, 2%. Okay, that's the restrictions. How to calculate? You see, the interest typically calculated based on the agreed percentage on the invested capitals. Okay, for example, the company need 1 crore rupees. Sometimes what happen, 50-50, sometimes 60-40, sometimes 30-20. For 1 crore rupees means me and my friend. Okay, I'm bringing 50 lakhs rupees. He also bringing 50 lakh rupees. Sometimes what happened, I bring 80 lakhs rupees. My friend brings only 20 lakh rupees. In this case, what happened? It was distributed based on the agreed or partnership deeds. In partnership deed, they mention the agreed percentage. If there is no partnership deed, then it is equally distributed or based on the invested capitals. Okay, for example, if the companies agreed to pay 5% interest annually on capital. Okay, a partner here he invested some 1 lakh rupees. He received some 5,000. Okay, why 5,000? Because of 5%. Okay, in interest annually. Okay, now you understand now how to calculate how they are calculate the payment to the interest on the capital. Okay, here very simple, the percentage. Then payment process. Interest payment are usually made periodically, such as annually, semi, based on calculation interest. Okay, here how they will do, usually what happens, 6 months once. Otherwise, annually they are calculating the interest. Okay, if it is on daily basis, if it is on monthly basis, very difficult. Okay, therefore what happen, usually quarterly or semi or annually. Okay, not other things. Here capitalization of profit. Here you see they convert their retaining earnings or reserve into share capital, thereby increasing the company's equity base. Okay, here what happened, I already told now. Here whatever the company is earning. Okay, whatever is the company earnings. Okay, for example, previously I told na 100 crores it is profit, then all to that is all the payments made by the companies. Finally they have 10 crore rupees. Out of 10 crore rupees, they are making a reserve of 5%. Okay, in 5%, 50%, that is a 5 crore rupees. Okay, that 5 crore, what happened? The reserve is belongs to the equity shareholder. The retained earnings belongs to the equity shareholders. If the companies wants to give this benefit, they will convert the retained earning into company's capital. Okay, then the purpose why they are doing these things means they want to strengthen the company equity, and also they need to provide reward shareholders without cash outflow, and it can improve the market perceptions. Okay, if the company is continuously
You take example of Infosys issuing bonus shares from the retained earnings, increases equity base. Okay, you see, I told na the retained earnings is entirely belongs to the equity shareholders. Why? Because after paying all the debts, the 10 crore rupees, I just now I told na 10 crore rupees is a amount. The 10 crore rupees equity belongs to the equity shareholders. But what the company has done, they retained some percentage. That's a 5 percentage. Okay, retained some 5 percentage. Sorry, 50 percentage. That is 5 crore rupees, which means the amount, the profit which belongs to the equity shareholders, that amount only they are making it in the reserve. Okay, which means the retained reserve is belongs to equity shareholders. Now they wants to reduce the equity, that's retained earnings. Now they wants to disperse the equity, sorry, retained earnings. Now what they are going to do, they are going to issue bonus shares. Okay, those who are having one shares, they are going to get one shares. Okay, it is based on the reserve. Okay, if it is have more reserve, they make some 2 3 shares also. If they have less reserve, they will make some 1 or 2 shares. Sometimes 10 shares shareholders, they will get only one shares. That also happen. Okay, here you see the first one, the definition is very simple. They are convert their retained earnings or reserve into equity shareholders. Why they are doing this? They want to strengthen the companies and also they want to reward the shareholders. Okay, how? Here you take example of Infosys, which is issuing the bonus shares from the retained earnings, which increases equity base. Okay, and also they satisfied the Infosys shareholders. Okay, this is about the capitalization of the profit. Then the method of capitalizations here, first one, issue of bonus shares, which means the existing shareholders, they are going to get additional share from the companies without pay. That is the bonus shares. Reason, right issue, previously we discussed of right issues means I'm existing shareholders, I have rights to buy the share with with pay. Okay, but thing is that the bonus shares without pay. Okay, it's a bonus shares means without paying anything, the shareholders are going to get this amount. For example, a company with 10 million in retained earnings issues bonus shares, increasing its share capital without cash outlay. Okay, you see, here they are not collecting any money from the shareholders. Without collecting any money, they disperse the existing amount in form of retained earnings. Okay, they are going to convert the retained earnings into the equity shares. Okay, that too free of cost, no charges. Okay, then transfer to reserve capital. Here definitions. Okay, allocating profit to reserve capital for future investing or debt payment. Okay, here what they will do, they will transfer to reserve capital. Okay, that also happen. Then the bonus shares. Here, bonus shares just now discussed. No, bonus shares are additional share issued to the shareholders at no cost. Okay, just now I told no bonus shares are share issued by the companies to the existing shareholders at free of cost, no charges. Okay, here the shareholders, existing shareholders, they are not paying anything to the company. Okay, here they are getting everything free of cost. Then the benefit. Okay, here what are the benefit? Here increase the shareholding, the holding gain more shares without additional investment. Okay, then improved, then improved liquidities. Okay, if you are doing this kind of things, what happen, it will increase the liquidities. Okay, that means the share buying and selling, it's more frequently to happen. Okay, in this case what happened, our liquidity is increased. Then Infosys multiple bonus shares issuing, rewarding shareholders and improving the liquidities. Example, you see, yeah, Infosys what they are doing 6 months once. Okay, June they announce the bonus shares. In December also announce the bonus shares, multiple bonus shares. Why they want to reward the existing shareholders? Okay, because without shareholders the company will not there, na? Because they only contributing their money in. That means they are investing their money in the companies.
Okay, by this way, what happen? They can improve the share liquidities also. Okay, these are all the things. Then impact of capitalization on financials. Okay, here increase in capital. Okay, increase in capital, what happened? Previously 10 shares are there, now increase some additional 10 shares, total 20 shares of circulations. Okay, if you are increased in shares, what will happen? More shares in the circulation reflecting the capitalization of retained earnings. Okay, if it is increases, then the share number of shares also increases. Okay, no cash outlay. Okay, the retained earnings are converted into equity without affecting the company's cash reserves. Okay, previously what happened? If the companies issuing share capital means they will get money from the general public. I'm talking about in general, I'm not talking about this aspect. In general, what happened? If the companies wants to issue share to the general public, they will collect money from the general publics. Okay, that money is deposited in the cash reserve of the companies or bank account. Okay, in this case, what happened? There is a changes in the cash. Okay, but uh, but uh, but thing is that in case of bonus shares and all, there is no cash outlays, which means the retained earnings which is existing, the reserves are converted into equity shares. Therefore, the company cash balance or cash reserve will not change. Okay, the example impact analysis of bonus shares on the company's balance sheet showing increase in equity and total share capital. Okay, here you see, here what will happen? The bonus shares, that is retained earnings 10 rupees, bonus share is 20 rupees. Now the retaining is zero. The sorry, share capital is share capital is 20 rupees. Retained in is 10 rupees. Okay, now you see the retained in is became zero, the share capital became 30. Okay, you see the debit side of that means asset side of balance is not changed. Only liabilities, that too retained earning and capital. Okay, that is no changes. That is the reason no cash outlays. Okay, now you are able to understand what is dividend, what is capitalization. Okay, all those things you are able to understand. The dividend is nothing but it's a proportion of company's profit after paying all the borrowings. Okay, here the companies will not pay all the money to the equity shareholders for future expansion purpose. They retained some amount. Okay, here the bonus share is nothing but the bonus share. It is issued by the company to the existing shareholders at free of cost. Okay, then payment of dividend. There are two payment. One is a cash, and then shares, stock. In case of cash dividend means they credited cash in your share in your account. That is credited share in the shareholders account. In case of stock, okay, they credited the stock in your demat account. Okay, previous it was cash, now it was stock. Okay, the interim dividend is nothing but the dividends is declared and paid by the company 6 months once. Okay, if it is the mid of the year, if they announce the dividend, that is called interim dividend. The final dividend is at end of the year they will announce. Okay, which means the accounting cycle. Some people April to March, some people January to December. End of the year, end of the accounting cycle, they will declare means that is a final dividend. If it is in between 6 months or middle of the year, that is called interim dividend. Then the payments of interest on capital. Here I am a partner. I am running I am started the companies by way of putting my money into the company. In these cases, I need to get some benefit. Na? That benefit is interest on capital. If you are the partner, you invest some 1 crore rupees, you will get 5%, 4% annually from your capital. That is interest on capital. Here the capitalization of profit. Okay, previously I told the profit the company earns 100 crores. After paying all the debts, the company is having 10 crores. The 10 crores, 5 crores is transferred to the reserve, that is capital retained earnings. Now the company what they are doing, they convert the retained earnings. Okay, they convert the retained earnings. Uh, they convert the retained earnings into equity shares. Okay, they convert the retained earnings into equity shares.
This is called capitalization of profit. The profit is converted. The profit is turned as retained earnings, that is reserve. Thereafter, the retained earnings is excess. Therefore, what happens? The retained earnings is converted into equity shares by way of issuing bonus shares. Okay, is there any doubt? Is there any doubt? I have completed all the syllabus. Okay, I will. If you have any doubt, we will discuss. Okay, here I touched all the topics. Okay, if you have any doubt, you can ask. We have 2 minutes. If you want to ask me anything, you can ask. If you have any doubt, if you have any doubt, No, sir. okay, then we wind up the today's sections. Okay, thank you so much. No, sir. Yes, thank you. Hello, sir. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. 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 Class over. Huh? Hello. Hello. Vara. வேலைக்கு போறேன்னா வேலைக்கு full day leave சனிக்கிழமை போன வாரம் தொடக்கி கடையில அப்புறம் போனா இப்ப கடைக்கு போனோம் ஃபேன் தொடக்கணும் கடையில தானே ஃபேன் துடைக்கணும் கடைக்கு போனோம் இந்த கடைக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்க போனோம் சாயந்தரம் கருப்பு என்ன இப்படியே லீவ் போட்டுன்னு எப்படியே உட்காந்துருக்கலாம்னு நினைச்சிட்டியா லீவ் தான் tomorrow class இருக்கா இல்ல இப்படியே சண்டை இப்படியே படிச்சு இப்படியே லீவ் போட்டுன்னு உட்காந்துருக்கலாம் என்ன சொன்னாங்க அடுத்த கிளாஸ் சொல்லுவாங்க tomorrow class இருக்கா
யாரு என்னவா ஹலோ டுமாரோ கிளாஸ் இருக்கா ക്ലാസ് ഇല്ല ஒருத்தவங்க இருக்குன்ற கிளாஸ் இல்லையா இல்ல இல்ல நாங்க கேட்கல நாளைக்கு இல்லையா மெயில் வருமா அடுத்தது மெயில் அனுப்புவாங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാ അമ്മേ മണ്ണാച്ചേ പറഞ്ഞ கல்யாணத்துக்கு நான் எப்படி கல்யாணத்துக்கு போறீங்களா ടുമോറോ ഈസ് ടു ക്ലാസ്സസ് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ கிளாஸ் இல்லை கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் ஒரு மெசேஜ் ഹലോ ബട്ട് ബൈ 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 ஹலோ சார் ஹலோ சார் ஹலோ சார் ஹலோ போயிட்டாங்களா ரெண்டு கொஞ்சம் போட்டோம் ஹலோ டுமாரோ கிளாஸ் உண்டோ
பயங்கர